to bring us up to speed with the developments in regard to that matter. So what are your expectations ahead of the announcement by the Azimio camp? So much has been said, so much speculation around that particular choice of running mate that is going to be unveiled in not too long. Is the number, the gender issue going to play, or the gender card going to play its role in the picking of the deputy running mate under the Azimio camp? Or is it going to be the aspect of numbers, especially looking at Mount Kenya? What happens to Wiper leader Kalonzo Musyoka if he's not picked? All these questions are going to be put in perspective in not too long as we talk about matters of politics with Victor Olo, and we'll be keeping tabs on what is going to be happening at the KICC. That notwithstanding, we request your feedback in regard to this particular programming and what you think is going to be happening in not too long at the KICC. Our Twitter handle is at KBC Channel 1. Mine is at Ray Manyara. Now, without further ado, let us look at those stories that have been making headlines in the last 24 hours, and we start off with matters politics, where now Deputy President William Ruto has unveiled Mathira Member of Parliament Rigathi Gachagua as his running mate in the August presidential election. The 57-year-old bade 5 other hopefuls from the Mount Kenya region, including Tharaka Nithi Senator Kithure Kindiki. Good. More than 24 hours of wait, 17 of the hours consumed by intense negotiations. The Kenya Kwanza team Sunday revealed the man that will run alongside Deputy President William Ruto in the August elections. I present to you the Kenya Kwanza running mate candidate, my brother and friend, Rigathi Gachagua. Thank you very much. Your story has been an inspiration to hustlers and all of us all over Kenya, and I'm no exception. 57-year-old Mathira MP Rigathi Gachagua, a political science and literature graduate from the University of Nairobi, a public servant, businessman and politician. In the end, the consensus pointed out to an individual who scored excellent points on every evaluative parameter. An astute debater with prodigious persuasive ability, a fantastic grassroots mobilizer, a disciplined and tireless political operative. While Kandara MP Ali Swahome, Kirinyaga Governor Anne Waiguru, Kiharu MP Ndindi Nyoro, National Assembly Speaker Justin Muturi appeared to also be favourites for the running mate position, the battle narrowed down to the Tharaka Nithi Senator Professor Kithure Kindiki and Gachagua. I want to very sincerely thank my lawyer, my friend, Professor Abraham Kithure Kindiki, who came very far and became the runner-up. Negotiations Saturday night and Sunday morning handed Gachagua the nomination. A successful elected politician and business person, a principled politician of tremendous resilience and resolve, a fearless fighter for the right cause, and an indefatigable champion of the betrayed, persecuted, downtrodden, the despised, and the ignored. A living example of a true hustler who rose from the hardships of the aftermath of our freedom struggle to the pinnacle of professional, business, and political success. Gachagua pledging to work with fellow leaders to deliver a decisive victory for the Kenya Kwanza coalition. With the team you have assembled, I believe we have what it takes
to realize the dreams of the Hustler Nation, and it will be a great honor for me to play my part, and that I will. Threatening to be a divisive exercise, the coalition leaders have rallied their troops to support the Ruto Gachagua ticket, exposing deep-seated suspicions that led to the long wait. What is being unveiled here is a culmination of a process of consultations, of deliberations, so that the pot does not break at the doorstep. I want to confirm that as one of those fronted by both my party and other Kenyans, I am satisfied with the results of that process. Unajua sasa lazima JB pia mimi nitaje mimi ni jeshi yako. Lakini sasa imeishia hapo. Mimi kutoka leo mimi ni jeshi ya Rigathi Gachagua. Described by his boss as a fearless mobilizer and fighter, Rigathi Gachagua will not only serve as deputy captain for the Kenya Kwanza team, but will have the onerous task of uniting a fragmented Mount Kenya region, which William Ruto counts on to win the presidency. So who is this man Rigathi Gachagua? Jackie Wambiru has the life of Rigathi Gachagua in a nutshell in the following clip. In 1985 to 1988, Rigathi Gachagua studied his Bachelor's of Arts degree in Political Science and Literature at the University of Nairobi. Between 1989 and 1990, Gachagua worked as an assistant secretary in the Ministry of Home Affairs and National Heritage. In 1990, he was recruited as a district officer cadet and underwent paramilitary training at the Administration Police Institute and did a course in advanced public administration at the Kenya School of Government between 1999 and 2000. He served in the provincial administration as a DO for 14 years in various stations, among them Kirinyaga, Kiambaa, Limuru, Ngarua, Kakamega and Garissa, with a short break as personal assistant to the head of public service between 1991 to 1993. Between 2001 and 2006, Gachagua was personal assistant to the then Minister for Local Government, Uhuru Kenyatta. From 2017 to date, he has served as Member of Parliament for Mathera constituency on a Jubilee ticket. Gachagua was among the legislators who decamped for Jubilee Party and formed UDA together with Deputy President William Ruto. The Member of Parliament has gained prominence in UDA, but his rise to the top of Mount Kenya and national politics has earned him friends and foes. Gachagua is not new to controversy. When his late brother, Nyeri Governor Nderitu Gachagua, was hospitalized, Gachagua was accused of imposing his will on the county and acting as a pseudo-governor. He has been charged with allegedly acquiring at least 7.3 billion shillings suspected to be proceeds of crime. In 2020, the Assets Recovery Agency obtained orders to freeze 3 accounts linked to the MP, which held 201 million shillings over claims that they were proceeds of crime. Gachagua has maintained that the cases against him are politically motivated. Now that's just a quick summary of Rigathi Gachagua, who is Deputy President William Ruto's running mate ahead of the August 9th general elections there. We welcome your feedback in regard to this development as we wait to find out exactly who is going to be Raila Odinga's running mate under the Azimio. Under the Azimio camp there, and this is going to be brought to you live from the KICC, where we have our reporter Safina Cheng monitoring this. Remember, IBC had set the deadline of naming running mates to May 16th, which happens to be today.
Now, Deputy President William Ruto has said that if elected president in the forthcoming general elections, he will sign an executive order that will give an expanded role to the deputy president. Ruto said, having served in the office for close to 10 years, he believes that the office can serve Kenyans better when its roles are clearly defined. The role of the deputy president under the current constitution mainly has to do with deputizing the president in execution of the president's functions. Kuna furaha kwa our fifth incoming president William Samoei Ruto kwa kumchagua. The role of the deputy Indeed, that was not the story we intended to televise to you, but maybe let's look at what Kenyans are saying in regard to the naming of Mathira Member of Parliament as Deputy President William Ruto's running mate in the August polls. What have Kenyans said in regard to that? Kuna furaha kwa our fifth incoming president William Samoei Ruto kwa kumchagua mmoja wetu kutoka Nyeri County kama deputy wake Bwana Rigathi Gachagua. Tunamuita Jabaya Wera, yani shujaa wa kazi. Kile ambacho tugeahidi the fifth president, His Excellency Samoei Ruto, kula zetu zote za Kieni ama za Nyeri ama za Mount Kenya region tutaziweka katika kikapu moja. Rigathi Gachagua ni rafiki yetu na ni rafiki wa karibu wa Baringo, na tunashukuru yeye kwa kuchaguliwa kuwa running mate ya William Samoei Ruto. Akiwa na naibu wake Rigathi Gachagua, na Kenya itaenda mbele pamoja. Sisi kama wakaaji wa Baringo tunaaminia bottom up. Kumpongeza naibu wa rais kwa kumteua Bwana Gachagua kuwa running mate wake, na tuombe tukue pamoja tumsaidie William Ruto kumwombea kura. Tunajua ilikuwa ni changamoto, lakini pia ni demokrasi. Tuko na furaha sana kwa sababu siku ya leo UDA Kenya Kwanza Coalition wame-unveil deputy presidential candidate ambaye ni mheshimiwa, na tunashukuru viongozi wetu ambao wamekaa chini wametatua ile matatizo kidogo walikuwa nayo jana, sababu tulikuwa tunatarajia jana watupatie mtu, lakini kumbe mambo haikuwa imeiva vizuri. Siku ya leo tumeshukuru sababu imeiva. Tunasema ni pongezi kwa deputy president, maana amekumbuka mtu wetu ambaye ni Gachagua mwenyewe, maana tulikuwa tumengojea mara nyingi sana. Kwa hivyo tunasema kwamba tunamuunga mkono hali na mali. Kama tungepata Musalia Mudavadi, huyu ndio tulikuwa tunatarajia, lakini kwa hivi sasa vile imeenda, mwananchi wa chini hatujaridhika. Kwa maoni yangu naona Rigathi is too junior for that position. Angechagua mtu mwingine kama Musalia ama another nini Finga. Tunataka challenge zenye iko maisha imekuwa ngumu, so tutamshika mkono au rais wetu. Tukiongozwa na kiongozi wetu Raila Amolo Odinga, atukumbuke pia sisi watu wa Mount Kenya East, asitufanyie yale mambo ambayo tumefanyiwa na coalition ya Kenya Kwanza. Atukumbuke nasi tutamuunga mkono 100%. Sisi tunajihurumia sana, tuko na sijui yenye tunaweza sema, lakini tunashindwa. Hii Kenya itakuwa ya pande mbili peke yake, Kalenjin wa Kikuyu pale juu. Hii Mount Kenya nyingine kweli iwezi za kitu ndume inaweza kushindiwa. Well, you too can take part in the conversation on our social media platforms, and that is on Twitter at KBC Channel 1. What is your take in regard to, Rigathi Gachagua there named as Deputy President William Ruto's running mate ahead of the August 9th poll? Remember, Twitter is at KBC Channel 1.
Now, still keeping up with matters politics, Azimio la Umoja One Kenya coalition presidential hopeful Raila Odinga will unveil his running mate today. Now, speaking in Nairobi, Raila Odinga asked Kenyans to entrust him to revive the economy and produce leadership that will be keen to weed out corruption if elected president. Sunday afternoon at Kamukunji grounds in Nairobi County. Azimio la Umoja One Kenya coalition party presidential hopeful Raila Odinga led his team in a rally at the historic grounds. Pressure mounting on Odinga to name his running mate, an announcement he said he'll make tomorrow at the Kenyatta International Convention Center. Nimeangalia hali ya anga na mimi nataka kuambia nyinyi kwamba nitatangaza kesho kule town KBC nitatangaza sawa. Odinga's allies appearing to root for a female candidate out of the names presented to him by the panel tasked with shortlisting candidates for the coveted position. Sisi kama wamama tumeahidiwa kwa muda mrefu sana. Let it be a woman. Odinga saying that his presidency will ensure a revival of the Juakali sector to tap into the potential of many skilled Kenyans. Kama wewe unajua kazi vizuri, hata wewe ni fundi cherehani utapata certificate. Na hiyo that certificate shall be recognizable. Now we'll be able to get contract direct from the government. Executive order yako ya kwanza iwe ya kushukisha gharama ya chakula, iwe ya kushukisha gharama ya mafuta. The Azimio Party presidential flag bearer saying that economic revival and weeding out corruption in public service was top on his agenda. Tutahakikisha kwamba wale wezi wote maskani yao ni Kamiti, Shimulatewa, Manyani na Mnaivasha. Timu ni moja peke yake, farasi ni moja. Ile timu iko na kiongozi mzalendo anaweza kuchunga mali yetu. Ni timu Azimio ikiongozwa na baba Raila Amolo Odinga. Historia ile tunafanya hapa ni kulete viongozi ambao tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu ndio wataongoza Kenya kwa vyema sana. We will never ask for permission to put Baba in State House. But the Ruto Rigathi ticket could not escape the Kamukunji rally agenda. Anafikiri ati yeye ana ujuzi mingi zaidi. Ati hojo mambo ya hasla ati dynasty gani? Dynasty anaweza kwenda kwa jela miaka 9. Mimi nauliza, Ruto anasema anataka kuwa rais ya Kenya. Anaweza fanya rally kama hii Nairobi? During the rally, Odinga unveiled various aspirants under Azimio la Umoja in Nairobi, where he urged voters in the county to ensure they get majority of the seats in Kenya's capital. Azimio la Umoja supporters will have to keep guessing for a few more hours on who Raila Odinga will be choosing as his running mate, as he said to make the announcement tomorrow at KICC. Indeed, the battle lines have been drawn there. So Raila Odinga was speaking yesterday at Kamukunji, and that particular meeting he's alluding to happening in Nairobi is going to be happening at the KICC at 8 a.m. where the Azimio team is going to be unveiling the deputy running mate. We have a reporter on hand, that is Safin, who is going to be covering this for us. Now, still keeping up with matters politics, the Elections Observation Group ELOG has called on the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC to come up with regulations on campaign funding, subject them to public participation before their gazettement. The group, while addressing the media on Sunday morning, urged politicians to hold peaceful campaigns. The Elections Observation Group ELOG expressed fears of election malpractices, urging voters to desist from getting bribes and help tame the use of illicit money, which distorts the fundamental principles of democracy.
ILOG called upon the Independent Election Boundaries Commission IBC to come up with regulations on campaigns funding and subject them to public participation before their gazettement. A judicial pronouncement by the High Court on this matter, following a case filed by some of our members here, stressed the need for IEBC to come up with a regulatory framework. The unregulated use of money in the forthcoming elections in Kenya is likely to promote electoral malpractices like voter bribery, encourage the use of illicit money, and distort the fundamental principles of democracy. Elsewhere, women leaders in Laikipia County have appealed to Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party presidential flag bearer Raila Odinga to appoint Martha Karua as his running mate. Give her this, she's going to bring you'll be assured of the women vote from all over the country and the Mount Kenya region. Women in this country are 50%, they are 50% of the population and therefore deserve a voice in your government. Watu ya Laikipia tumeshikana ya kwamba tuko hapa kusupport Martha Wangare kama running mate ya baba yetu Raila Omolo. In Narok, Security Committee led by Narok County Commissioner Isaac Masinde has cancelled 2 parallel meetings slated for this Monday at William Olentimama Stadium. The development follows last evening's skirmishes between 2 rival groups, one supporting Narok North MP Moitalel Olekenta and the other former Labour CAS Patrick Olentutu at Narok Town that left 2 people nursing serious injuries. Tension yenye iko within Narok Town imekuwa juu sana, na tunaona kwamba hiyo mikutano yote mbili ikikubalika iendelee, we are likely to have tunaona kwamba tunaweza kuwa na ufunjaji wa sheria. Meanwhile, members of the Hindu community in the country have urged Kenyans to uphold peace and unity during this electioneering period ahead of the August 9th polls. Led by their senior Swami, among them Puja Viveka and Puya Bagataranya, the community called upon political leaders across the country to be gatekeepers of peace in all places and ways. On behalf of my guru, we are praying that this election happens very, very peacefully. It happens for the progress and prosperity of Kenya. We all praying. And Garissa Governor Ali Koren's bid to retain his seat in the August polls has suffered a major blow after his deputy Abdi Dagen joined his main rival's camp. Dagen, who has had a frosty relationship with Koren throughout his tenure, was fronted by his Samawadhar clan in a move that not many thought would ever happen. He was unveiled by his clan to deputize former Governor Nadhif Jama at a colorful ceremony that was attended by various leaders, amongst them Senator Abdul Haji and community's Sultan Hassan Osman Shuri. Now we shifted from matters politics and look at what has been happening in the sporting arena, and indeed Team Kenya has made Kenya proud after it bagged 8 more medals at the 24th Deaflympics in Kayaka's do Sul in Brazil to increase her medal tally to 24. The team bagged 2 gold, 3 silver and 3 bronze medals to surpass the 16 medals won during the last edition in Sansan, Turkey in 2017. Team Kenya collected 8 more medals at the Deaflympics in Brazil. Elikana Rono clinched gold in the 800 meters in 1 minute 54.75 seconds, beating Jamie Moga of Spain to second place, while Michael Kulpa of Poland finished third. Kenya's other representative in the race, Brian Kosgei, was fourth. 2-time Deaflympics champion Simon Kibai completed a double by bagging gold in the 5,000 meters, having earlier won a gold in the 10,000 meters. Kibai was over the moon after winning his second gold medal in Brazil, calling on the government to support deaf athletes by offering them employment like their hearing counterparts. Today, I've done well. I put my effort. As I promised, I'll bring gold medal in 5,000. And I'm so delighted I've gotten the medal. Also thank the government for the support. I'm also pleading with them
if they can give me a job so that I can also be able to sustain my family, and also for the other deaf community so that we can succeed together. This is my first time in Deaf Olympics. Kibai, I was almost beating him, but I'll go back to college and continue training. By next year, I'll be able to defeat Kibai. In the women 5,000 meters final, Gracie Kendagor won a bronze medal after finishing third in 18 minutes 16.44 seconds in the race, which was won by Sarah Ellis Rokonen. Lourdes Juarez of Mexico settled for second place in 17 minutes 33.91 seconds. The Kenyan quartet of Beryl Wamira, Lynette Nanjala, Sharon Bitok and Pamela Tieno clinched a silver medal in the women 4x400 meter relay, while their male counterparts Isaac Atima, George Waweru, Charles Modhama and Simon Menza settled for a bronze in their event. It was Wamira's fourth medal. We have many countries that are participating in the Deaf Olympics, and it wasn't easy. It was a challenge. It was hard. And we had the government representatives, we had so many people here watching us, and we were very grateful to have gotten a medal. Sharon Jeptarus and Rebecca Matiko won silver and bronze in the women's 800 meter respectively. But it's very cold here, and there are very many trees, so it's raining, but I've persevered, because I knew that I was here for a goal. And also I can say that the air is also very cold. So now that I'm done with my race, I can actually rest. Anastasia Sidorenko of Ukraine won gold. Congratulations there to Team Kenya. Keep winning. That brings a cap to Matters News this morning. Further details are available on our website, that is www.kbc.co.ke. We take a quick breather. When back, we're going to be sampling the various dailies with us this Monday morning. Do not go away. Tumesikiza na shilingi 200 za unitokako kunifikisha hapa. Alikwambia bebe mzigo kutoka kwenye tuktuk ulete huku juu nani? Je, mume wake anajua kwa yuko hapa kwangu? Who knows? Maybe ampata mwanamume mwenye pesa zake. Ama ni yako wewe ni kuniangisha na kunisumbua na kunitesa. Unanifanya mimi niombe msamaha kwa jambo ambalo alikuwa makosa. Wewe umekuja hapa hauna chochote unachokufanya. Kazi ni kula tu hapa. You guys poor. Very poor. Shannon. Mama, you must stop Pinky from taking Windsor away. You must stop her for me. Pinky and I are back together. I hope you can all give us your blessings. Now you're gonna do the exact same thing to Sean? You're a mother. How can you be so irresponsible? What's wrong with Jenny? Cancer. Advanced already. Have you forgotten what she did to you? Don't you know what kind of person she is? You do her a favor, the next minute she'll stab you in the back without blinking an eye. Gosh, stop it. You've heard of them. They need your vote. The debate coming soon.
Indeed, good morning. If you're tuning in, this is In the Headlines right here on KBC Channel 1, and I'm Regina Manyara. So before we get to talk about what has been making headlines in matters of people and politics with my colleague Victor Olo, let's just do a quick sample of what we have on our various dailies, being the 16th of May 2022, a date that has been set as a deadline by IEBC for various parties to name their running mates. So yesterday it was confirmed that Mathira MP Rigathi Gachagua is going to be running side by side with Deputy President William Ruto and Kenya Kwanza ahead of the August poll. So who will it be? Later on today from 8 a.m. actually, the Azimio camp will be unveiling Raila Odinga's running mate. Who will it be? A lot of reactions there, elicited by various quarters. I have a copy of the Star with me, so let me just skim through before I pave way for my colleagues who have their various dailies with them. So the front page is all about matters politics. Your guess is as good as mine. We're talking about the unveiling of Rigathi Gachagua as Deputy President William Ruto's running mate. So Kenya Kwanza, there was a lot of horse trading and intense negotiations that we can attest to, especially for journalists who are, covering that. It was likened to when we were waiting to find, the white smoke when we're getting the Roman Catholic Pope, so to speak. So it was Rigathi Gachagua camps viciously fought for a post as race narrowed down to either Kindiki Kithure or Rigathi Gachagua. Details are going to be coming up in not too long. So 17 hours of intrigues that gave Rigathi the deputy president post. That's a big read in this particular daily. Also, other stories that are making headlines, and as far as this particular daily is concerned, is that ahead of the Afri-Cities that is set to take place this week, Kisumu hotels are fully booked. That is indeed a good boost, especially for the hospitality industry. Remember that the tourism sector was hard hit when, global travel eased, or rather there was a dip in global travel owing to the COVID-19 pandemic, and the domestic market came in to just give the industry a push. So indeed, having the Afri-Cities taking place in Kisumu County is bound to change the tide in as far as the hospitality industry is concerned down there in Kisumu. Then also on matters of food security, starvation fears. Now poor March May rains spell doom for food security. Remember, over 32 counties have been named as drought prone in the country. What does that say about our food security, given it's part of the Big Four agenda? Matters of climate change and delay in rain. This is putting us in a crux, so to speak. On matters security, a story that has been captured by mainstream media as well as social media is that 3 suspects have been arrested by the DCI over a student's murder. Matters of gender-based violence continue rocking the airwaves. That is just but a summary of what this particular daily has given precedence this Monday morning, being the 16th of May 2022, including now that Kalonzo Musyoka has threatened to bolt out of Azimio if Raila does not name him as his deputy. But we will soon be finding out. 8 a.m. All eyes are fixed at the KRCC. Victor. All right, so on the front page of the Standard here, why Ruto went against MPs to pick Gachagua. Tharaka Nithi Senator Kithure Kindiki was most favorite for running mate with an internal UDA vote placing him way ahead. But after a night of intrigues, DP went for loyalty and numbers. I'll give you more details on why Ruto picked Gachagua. Malaria vaccine offers hope for families. That's what's on the front page, as well as revealed how Uhuru Raila fixed Kalonzo. That is what's on the front page of the Standard newspaper. On the inner pages here, girl who excelled in KCPE had got for lack of school fees. Now, father says that Maundu Mwanza says that he can only afford to feed his family, but no school fees. The girl's dream is to become a lawyer to help families solve land dispute. That's on the second page
third page of the Standard here. And moving on quickly, how Uhuru Raila fixed Kalonzo in Azimio la Umoja agreement. It's the parties required to give 90-day notice to withdraw from the coalition. The deal committed parties to a strenuous and punishing dispute resolution mechanism, and that is why it is it's going to be an uphill task for Kalonzo Musyoka to pull out of the coalition. The deal signed by Azimio la Umoja One Kenya parties on March 12th at KICC grounds locked the partners in the coalition until 3 months after the election. Now, signatories to the deal, including Kalonzo Musyoka's Wiper, cannot leave the coalition 6 months to the elections or 3 months after winning, without running afoul of the law. So this is because word has it that Wiper leader and Wiper party are set to go to court this morning to exit Azimio la Umoja movement, and the deed of agreement signed on March 12th and obtained says that parties may give a 90-day notice to withdraw from the coalition, which now takes them beyond the election date. So how the courts are going to interpret this is going to be a matter of interest, having in mind that at 11, according to what Honorable Raila Odinga said yesterday at Kamkunji grounds, is that he will be mentioning his running mate at 11 a.m. at the KICC grounds. Now, intrigues that preceded Ruto's hard decision on running mate. Now, these are some of the things that Ruto went for. One, he was looking for loyalty, experience, somebody who's a go-getter. He was looking for numbers, consistency, an orator, somebody who is articulate, fearless, a good mobilizer, and finally, someone who is firm. 9 points. And according to him, Gachagua scored the highest. Gachagua choice leaves UDA with no candidate for Madira MP. So for the next few months, he's going to double up as the Member of Parliament, or this is it. Deputy President William Ruto's United Democratic Alliance will seek a revision of its Madira parliamentary seat ticket holder for the August 9th polls. UDA Secretary General, that is Ms. Veronica Maina, said that the party would process the revision from today, working with the Independent Electoral and Boundaries Commission, IBC. She said that revision of party nominees was still possible in the circumstances that were beyond the entity's control. So they're going to revise that so that they can have a Member of Parliament. Now that Rigathi Gachagua has been picked as the presumptive deputy president ahead of the August 9th polls. Finally, UDA forms campaign teams in 9 regions, which was articulated by deputy president, who are going to steer different campaigns in the region that are in Western Kenya, the Upper Eastern Coast region, etc., etc. And yes, as I said, Raila took name running mate as Kalonzo plots to exit Azimio. How it's going to pan out is a matter of interest. No speculations at this particular point. A lot was said. Jen, what do you have? Most of those stories have also been covered here on the front page of the Daily Nation, starting with the main read, Ruto's biggest gamble yet. That is how they refer to this particular story. Celebration, dance and revulsion greet peak. They go on to describe let me just read the way they've captioned here regarding Gachagua. They describe him as an astute mobilizer who boasts deep pockets, a ruthless man when it comes to campaign, and a die-in-the-wool loyalist. Loyalty, again, is a term that I heard has been used to describe him there on the Standard. Again, they go on to cover this story across 5 pages, looking at his role and, what he stands to bring in the coalition, given he has been selected as the running mate. Here they tackle the question on how the DP settled on Rigathi for running mate. They also go on to look at the Moi-era politics that shaped Gachagua and the Ruto friendship. Further on, they go on to look at the mixed reactions as Ruto picks Gachagua as his running mate. And finally, Raila to name a deputy today as Wiper threatens to walk out. How all this plays out in regards to the naming of deputy running mates rather.
Away from that, there's a story concerning Mike Sonko. Sonko stars Coast Revolt as leaders in the coastal region are asking people not to vote for a reject, and they are all ganging up against former Nairobi Governor Mike Sonko. Here they go on to say the quote-unquote skunk who was hounded out of office in Nairobi on mismanagement and graft accusations has taken his popularism to Mombasa, where he is quickly gaining both acceptance and disapproval in equal measure. Now UDA and ODM politicians want him to be stopped. And remember, Mike Sonko is running on a Wiper ticket, but now the leaders in Mombasa are asking their people, how dare you support a reject? Okay? Away from that, the other story is in regards to the CBC and especially so junior high transition. It is a matter that has had a lot of parents and teachers as well as other education stakeholders on edge concerning how it is going to be rolled out, because here they go on to say that there is no clarity on where the additional classes will come from. Teachers say they already filled what they had built with extra students from the Form 1 intake that has just been concluded, but with no concise policy on how pupils will be elected and admitted in their preferred schools. This new curriculum creation is threatening to become the weakest link in the system. Questions around the transition into junior high, and especially so next year when there will be a double intake, that is Form 1 and also junior high. But we have seen the CS come out to assure all the stakeholders along the value chain that all these factors have been considered and have been prepared for. But I will be giving you details as per what more has been captured in regards to this story. But in the meantime, Doreen. All right, so why Ruto finally settled on Mathira MP for deputy post? I mean, it's just obvious that all the dailies today will be having this particular story, at least given the fact that this has been the conversation since Saturday as the day that it had been set for Kenya Kwanza to announce the running mate up until when they did that yesterday. And again, today we expect Azimio to also announce the running mate, given the fact that today is actually the deadline being the 16th of May after the IEBC pushed it from 28th to today. So this article well highlights why the deputy president settled on Mathira MP. Remember that there was the push and pull between Gachagua and Kindiki, and also going by what political pundits are saying, that perhaps Kindiki would have been the best choice, given the fact that he is well spoken when you look at his academic credentials. But ideally, at the end of the day, the question of loyalty, the question of votes, this is part of what made Mathira MP Gachagua to actually back that particular position as the running mate for Kenya Kwanza. So that is also part of what is coming out on that particular article. And then also we have, just as I mentioned, the fact that Azimio coalition, as it was mentioned yesterday during the rally in Kamukunji, Raila Odinga is set to name the running mate today at 11. So again, all eyes will be at KICC to see who will carry the day when it comes to Azimio la Umoja. And remember that 3 names had already been submitted to him by the Noah Wekesa-led team. That is Martha Karua, there's Kalonzo Musyoka, and then there was Peter Kenneth. So amongst these 3, who really is going to carry the day? That's where all eyes will be today at 11 a.m. And even as that is happening, Kalonzo threatens to seek official divorce from Azimio, citing the fact that the ongoing talks that they had been having on settling on Kalonzo Musyoka as the running mate looks like this is not part of what the coalition is settling for. And they're just saying that what they really agreed on, even before the NDC, that was around March, is that Kalonzo was supposed to be the running mate, but it looks like these conversations haven't been going on well, and so the Wiper party seeks to divorce from Azimio la Umoja. But again, remember, as part the agreement looks like you cannot leave the coalition 6 months to the general election. Right now we're speaking about 3 months to the general election. So again, how will the courts decide on this, if at all they're actually heading over to court, as they mentioned, that being today? And away from matters politics, right now schools are struggling with congestion in classes as well as dorms. This is after the ministry announced the 100% transition from primary to secondary schools, and now as it stands out is
becoming a tricky balance for principals to just try and see how they're accommodating these students. Going by what we have here is that principals now have to improvise to accommodate the high number of Form 1s. It actually says that in most of these public schools, a single classrooms accommodate about 80 learners. You can imagine that, just a single classroom having to accommodate at least 80 learners. So now it turns out that principals are having a headache in trying to accommodate learners in the schools. And lastly, expressway poised to revolutionize the city transport. This is after that test was done on Saturday and already opened to the public. This road that is set to, make the city look different, try to also make Kenya as a country look different. But what is just also coming out as it pertains to this expressway is that what is being mentioned is that there's going to be 3 modes of payment. That is the electronic toll, there's the manual toll collection, and the cash. So as it stands out, M-Pesa as of now, as it stands out, is not going to be a mode of transport, but they're exploring that. And also what is coming out is that this particular road is going to be operated and managed by Moja Express for 27 years. Remember that this particular road was constructed under what we call the public-private partnership. So it just simply means that also when you look at the toll fee that Kenyans will be paying, it simply means that this particular money is supposed to go back to those that, give the country the money to construct the road, as well as also try to ensure there's proper maintenance and operation of this road. So this is why also the toll fee is being imposed on Kenyans to ensure that they pay this as they use the expressway. Regina. Indeed, that brings a cap into matters in the headlines there. Remember, further details will be available, especially on our website, in regarding to what is happening in the political scene, and we welcome your feedback on Twitter at KBC Channel 1. Well, before we get into the details and speak matters politics, we are going to be having a very candid conversation, and we invite your participation. Maybe let me throw it back to Victor Olo to just give us a quick summary of what we'll be looking at in the next conversation. Victor. Absolutely. And not long from now, we'll be crossing over to Radio Taifa, where spokesperson, that is State House spokesperson Kanze Dena, will be articulating the government's projects, and she'll be having that discussion from our sister station there. But I think for importance, did you know that Somalia also held their elections? Yes. Yesterday. And it said that Somalia's former leader, Hassan Sheikh Mohamud, has been elected president after a final vote that was only open to the country's MP. So he defeated the current president, Mohamed Abdullahi Farmajo, who has been in office since 2017. The ballot was limited to Somalia's 328 MPs due to security concerns over holding a wider election, and one of them did not cast a vote. So Mr. Mohamud received 214 votes, defeating Mr. Farmajo, who won with 110 votes. So 3 MPs are reported to have spoiled their ballot. So we have a new president in Somalia, and Somalia, they have been coming to Kenya for quite some time. Mr. Farmajo has been visiting State House for quite some time, seeking counsel, advice, guidance, and even for diplomatic connections with Kenya. He's been a guest. Jen. Absolutely. And this is one of the things that bind us as Africans. When it comes to election, I think this is something that cuts across the African political landscape. Elections are always a sensitive time, and for it to actually just happen smoothly, and there is a transition that is also smooth, it is something that should be celebrated, and of course creating more ties across the African continent, and hoping we'll get to a time where we will be able to do business without all the limiting policies that are there within the continent. And this starts with these bilateral ties that are being made between countries. All right. So, time for us to take a break. And when we come back, we still have got much more after this.
umesikiza na shilingi 200 za unitokako kunifikisha hapa. Alokuambia bebe mzigo kutoka kwenye tuktuk ulete huku juu nani? Je, mume wake anajua kwa iko hapa kwangu? Who knows? Maybe ampata mwanamume mwenye pesa zake. Ama ni yako wewe ni kuniangisha na kunisumbua na kunitesa. Unanifanya mimi niombe msamaha kwa jambo ambalo alikuwa makosa. Wewe umekuja hapa hauna chochote unachokifanya. Kazi ni kula tu hapa. You guys poor. Very poor. Shannon. Mama, you must stop Pinky from taking Windsor away. You must stop her for me. Pinky and I are back together. I hope you can all give us your blessings. Now you're gonna do the exact same thing to Sean? You're a mother. How can you be so irresponsible? What's wrong with Jenny? Cancer. Advanced already. Have you forgotten what she did to you? Don't you know what kind of person she is? You do her a favor, the next minute she'll stab you in the back without blinking an eye. Gosh, stop it. You've heard of them. They need your vote. The debate coming soon. In the sprawling suburbs of Nairobi's Langata estate, we visit Bwen Eve Studios. Right now you're in the studio, and studio entails a lot of things. As you can see, you might think these are decorations. These are not decorations, these are acoustic forms that are used for, at least to reduce echo. Between this and the main wall, we have another treatment. We put something called rock wool. Some people put foam, and then you put gypsum, and then you put this. This one is just to reduce echo. But the main soundproof is behind this at the gypsum. Studio gear are the main tools used in this production process. Well, these are MIDI controllers. Some people will call them keyboard, but they're not keyboards. These are MIDI controllers. The control sound that we have on our DAW. DAW is our digital softwares that we use to record. We have so many kind of those softwares, but as we use the one that is called Logic. Then of course our computer, studio monitors, sound card, and that's our booth where there's microphone and our musicians sing from that side. The song production process involves different kinds of sounds and instruments. So, what is the first step in the music production process? It comes, we create from nothing to something. So we started by listening to his idea. I captured it immediately. I had to look for tempo. Tempo is the speed. Every song must have a constant speed and time signature. In music, they call it time signature. So we looked for the time signature. Some songs call for outsourcing of live instruments. At some point, we usually outsource now live instruments, because when there's some songs, if you put live instruments, it gives the song very, very good classical sound. But does everybody who comes to the studio qualify as a musician? There's some who have money, but they can't sing. And even if you train them, you take them to school, they can't sing, but they're passionate about it. And that those who are just gifted. They come the first day, you listen to them, you're like, hey, we're working with this one. Again, they don't struggle. The process begins when the producer meets with the musician in studio. Today, this singer is doing his own rendition over him.
I your blessed laborate and souls the world, so I go by the name Real Man Redemption International. Unajua. The songwriting can happen before or after the artist comes to studio. How I write my music? I really don't write my music at home. I love writing my songs in studio because being inspired while the producer is just playing the keys, the keyboards. The producer then sits down with the artist to get the general idea of what the singer wants. This old version song naimbwa. The producer kickstarts by finding a tempo. The tempo gives the song speed. Next, the producer finds the chords that will be a bed on which the instrumentation is laid. Okay, so we try to get something. Sometimes the song would demand for extra help from another specialist. The other producer, so he came to help me to put some drums. After that is done, the vocals are added. Yeah. The singer's voice is captured through the microphone. The audio file is then brought to the sound card. It comes as an analog, but the sound card changes the sound itself to digital through their computer software. This fine to the process, everything is considered as a demo, meaning there's room for more changes to be added to the instrumentation and the beat production. The first instrumentation was the keyboard, the piano sound. Actually, I layered. Layered is whereby you mix more than one instrument at the same time and then you play with the keyboard. So I layered electric piano or e-piano. I layered piano itself and then some strings. Next comes the mixing. Mixing means positioning each and everything where it's supposed to be. You know, every instrument has a frequency, making sure that every instrument falls in the right frequencies and then also falls in the right position. After the mixing is done, the song is mastered. Making sure that every voice sits in its position. We pan. Like here you see we are panning left or right at the center, you get it? You see, this one is when we pan at the same time. We use some plugins also just to make sure that our voice sounds the way we want. Mastering is the final stage in the music production process. And then we have a song. After the song has been mixed and mastered, the product is now considered ready for market. Reporting for KBC from Langata in Nairobi County, I'm Nisi Imano. All right, welcome back. It's now time for us to change the tide and let's talk about politics now and make sense of what happened over the weekend and what we should be expecting today. Now that Honorable Raila Odinga is also set to name his running mate later this morning, that's around 11 a.m. at the KICC, at least according to what he said yesterday. And just to get into the details now, we have got several newspapers here, and now the cat is out of the bag. The DP is
hitting the ground running so far. And with me, I have Dr. Joseph Rotich to help me make sense of what we should be expecting this morning. Daktari, karibu sana to the show. Thank you so much, Olo. Absolutely. The race is on. I think we have witnessed a lot for the last couple of weeks, compounded with a lot of expectations, which of course has culminated in the D-Day yesterday of actually introducing Rigathi Gachagua as the possible running mate of His Excellency the Deputy President. It is no longer a secret because there were a lot of horse trading between Rigathi Gachagua and Kindiki Kithure. And but all of it yesterday was actually put to rest. Right. Yes. The stakes were so high. People waited. A day before yesterday, the entire nation was held hostage. Perhaps just a clear indication of how hard it was for them to come up with that name and, you know, with the entire list of the expectation of the DP, from the DP itself. I think, you know, politics is full of interest. Sometimes public interest, sometimes personal interest, and but this case, if we could hear what actually Alfred Mutua actually said, that there was a lot of interrogation, there was a lot of consultation, which lasted over 17 hours. Which means that for them to arrive at this name, Rigathi Gachagua, this is something that they have interrogated widely or consulted widely. And you have also to know, that when it comes to somebody who will run as the deputy president, you know that one is equal to the president, in the sense that this is a person who can fit into the capacity of the presidency. In case of the incumbent, actually, whichever way happen, the person number two is somebody to be relied on, is somebody who can be depended on, is somebody who can feel, who can have the credibility that they deserve as the president. So in this case, it also comes up with the whole promises that maybe this one also could be a possibility for a future president after the term of the sitting president who is actually running with. So in this case, it has a lot of regional communities interest to know where this great man will actually come from. And that matter yesterday, although after such a lengthy interrogation, consultation among the members of parliament, among the interested parties, they floated the name, because if you overheard the speech of His Excellency the Deputy President, he said that this is a man who has qualified all the much of the interrogation that was that was actually based on him, and he emerged the victorious. He was the most excellent fellow. So in this case, that means there was a lot of consultation on the same, and members of parliament and those who, the stakeholders of UDA also participated a lot in the culmination of the main decision that was finally arrived at in the person of Rigathi Gachagua as the possible running mate of His Excellency the Deputy President. Did you see that coming? Now that two names were floated, that is Kithure Kindiki and Rigathi Gachagua. Did you see it coming? I think there were several names, Bwana Olo. We had indeed Nyoro, we had Wahome, we had this Kindiki, we also had Rigathi Gachagua. And in this case, after all the interrogation that came by, there were the final two who ended the final tallying, I can say. The person of Kindiki, Professor, and then Rigathi Gachagua. And in this case, although there was something that I discussed with you some time back that has to do with the political backyard where you are coming from. We are talking about a person who can bring votes, because proposing or having a deputy, or a running mate, is not enough. What is enough is that what will bring on the table, how many votes will bring on board. And these people, I think they looked at critically the Fort-rich region of Mount Kenya. And then, of course, having also Kindiki coming from Mount Kenya, from the other side of Meru, I think it was so critical that they had to land on where they were expecting the majority of the votes actually will come from. If we have to treat these two individuals, you can find that Kindiki comes from Meru. Right.
And Meru somehow, of course, is not as strong supporters of His Excellency the Deputy President as compared to the Kikuyus, who are all in Mount Kenya. So in this case, maybe the whole argument actually was based on what will you bring on the table. Right. Because during the speech of His Excellency the Deputy President, he loaded a lot of praises on Kindiki's performance as a shrewd lawyer. And in this case, he also helped them during the Hague issue. So Kindiki has a lot of history with His Excellency the Deputy President. But the case now here is that they are discussing a matter that has to do with the public. They are discussing a matter that has to do with the votes. So in this case, I think they looked at more as to how many votes will you bring on the table, and not more about your professional qualification. Yes. It is to do with the number of votes that you can put on the table. Dr. Let's just hold it there and straight on to Radio Taifa, where State House spokesperson Kanze Dena is already in the studio to give us an exclusive interview on what we should be expecting. Let's cross over to Radio Taifa for that interview, and we'll be right back with Dr. Rotich. Mtazamaji, Kanze Dena ametufanya leo tunang'ara. Mahali popote ulipo mtazamaji wa KBC Channel Rwanda, ni mlahaka mwema. Wale wakubwa tunawaambia shikamoni na wadogo hamjambo. Hii ni KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, ikishirikiana na KBC Channel 1. Ikiwa hivi sasa ni saa 1:43, sawa na kusema zimesalia 17 dakika kuweza kutimia saa 2 kamili. Msikilizaji, mtazamaji, ikiwa imesalia tu siku 84 tu kwa Rais Uhuru Kenyatta kumaliza tamu yake ya pili ya mwisho kama kiongozi wa taifa. Je, ni yapi ameyafikia chini ya uongozi wake? Basi msikilizaji, kutusaidia kulijadili hili studioni kwa mara ya kwanza kwenye Zinga sehemu ya Gumzo Pevu, tunaye msemaji wa Ikulu Bi Kanze Dena. Bila shaka mtazamaji, ni kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kupitia KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, na vile vile pia KBC English Service na radio zote zetu wa shirika zinazotangaza kwa lugha ya mama, bila kusahau kipindi Good Morning Kenya ndani ya runinga ya KBC Channel 1. Mimi naitwa Rashid Momkondo. Na msikilizaji, na mimi niite Mwajuma Ali, ukipenda niite Chozi la Almasi. Zaidi ya yote msikilizaji, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii @status_Kenya, @KanzeDena, @Momkondo, @Mwajuma Chozi, #ni Zinga ama Chozi kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Unatupata vizuri msikilizaji, kama ndio mara yako ya kwanza, basi KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, na vile vile utakuwa unapata Good Morning Kenya pale pale ndani ya KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Na kwa sasa nimgeukie Bi Kanze Dena. Karibu sana asubuhi ya leo. Asante sana, ni furaha yangu kuwa ndani ya studio. Unajua inanikumbusha zama zangu. Ndio. Labda mara ya mwisho kwa hapa KBC ulipata vile iko hivi ukiingia? Naona mabadiliko. Naona mambo yanabadilika. Wajua juzi waziri wa afya Mutahi Kagwe alishtuka akasema mimi niko hoteli gani Ulaya? Imebadilika. Bila shaka. Karibu sana ndani ya studio. Na labda bila kupoteza nukta sekunde wala dakika, Bi Kanze, ajenda 4 kuu za Rais Uhuru Kenyatta alizoziahidi kutekeleza alipoapishwa katika awamu ya pili. Tukizungumzia kuhusu utoaji wa huduma ya afya kwa wote, ujenzi wa nyumba za kutosha nafuu, uzalishaji wa chakula cha kutosha na salama, hadi kufikia sasa zimefikia wapi, ukianza na moja hadi nyingine? Na kwa jumla niseme ya kwamba kuna mengi ambayo yameweza kufanywa chini ya mpango huo mzima wa Big Four, ukifahamu fika ya kwamba nguzo hizi zimeweza kutolewa kwenye ruwaza ya 2030 ambayo ilikuwa inahakikisha kwamba wananchi ama dunia nzima inahakikisha wananchi wa mataifa yao wanakuwa na nyumba bora za kuishi na pia za bei nafuu, afya kwa bei nafuu, uzalishaji wa viwanda ama ustawishaji wa viwanda, na vile vile chakula, uzalishaji wa chakula. Na kwa hivyo chini ya Rais Uhuru Kenyatta alipochukua tamu yake ya pili, alishughulikia masuala haya akiona kwamba ndio yalikuwa masuala muhimu yaliyohitaji kumhusu Mkenya wa kawaida. Nizungumzie kwanza, nianze na universal healthcare. Nianzie hapo. Unaona
ya kwamba katika kipindi chake Rais Uhuru Kenyatta, jambo ambalo liloweza kulifahamu ni kwamba vituo vya afya vilikuwa nadra sana. Mkenya alikuwa anakaa mahali sehemu moja na hospitali iko mbali sana na yeye. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho lilichofanya kama serikali ni kuona ya kwamba kumeanza kujengwa vituo vya afya katika maeneo mbalimbali na mengine kupitia ushirikiano na serikali za kaunti. Ukifahamu vyema kwamba swala zima la afya liliweza kugatuliwa wakati tulipoanza serikali za ugatuzi. Mbali na hayo, utaona ya kwamba sana utaona kama mjini Nairobi na haswa katika vitongoji duni kuna hospitali ambazo ziliweza kuwekwa pale. Umuhimu pia wa kuweza kujenga zile hospitali pale ni kuhakikisha ya kwamba inapunguza mzigo kwenye hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ambayo ndio imeweza kuwa. Kwa hivi sasa watu wanaojipeleka Kenyatta wanaumwa na kichwa, mgongo, tumbo imepungua kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sasa zahanati hizi ambazo ziko kwenye vitongoji duni zinashughulikia watu. Mbali na hayo, akaona sasa vituo ndio hivi tumetengeneza, tuangalie vifaa, maana hospitali pia lazima ziwe na vifaa kuhakikisha ya kwamba Wakenya wanaweza kupata huduma. Dialysis ama kule kusafisha kwa figo ilikuwa ni jambo moja ambalo lilikuwa Wakenya wanasafiri muda mrefu kutoka maeneo mbalimbali kuja mpaka hospitali ya Kenyatta kuja kupata matibabu hayo. Sasa yanapatikana katika hospitali za county kupitia pia mfumo mzima wa kuweza kutoa vifaa kwa hospitali zetu. Mbali na hayo tena tukaangalia wahudumu. Manake utajenga hospitali, utaweka vifaa, lakini pia utahitaji kuwa na wahudumu. Na takriban zaidi ya wahudumu 30,000 tayari wameweza kuandikwa chini ya mpango mzima wa afya bora kwa wananchi. Na utaona ya kwamba pia vituo vile vya kufundishia wahudumu zile unaita kama KMTC pia zimeweza, idadi yake pia imeweza kuongezeka ili kuhakikisha ya kwamba tunaweza kukimu mahitaji haya ya kwamba tunaweza kwa Kenya kuhudumiwa kwa njia iliyo sawa na kwa wakati unaofaa. Mbali na hayo pia Rais Uhuru Kenyatta aliweza kufahamu kwamba kuna magonjwa mengine ambayo yameweza kutuzonga sisi ikiwemo saratani. Na utaona ya kwamba aliweza kuchukua jukumu hilo kuweza kutafuta hata wafadhili kutoka nchi za nje, kwa sababu kwa hivi sasa utaona hospitali ya Kenyatta University Teaching and Referral ina ushirikiano wa karibu na Manchester City University ambayo iko huko ili kuona ya kwamba ugonjwa huu wa saratani unaweza kutibiwa hapa nchini. Kwa hivyo ushirikiano huo umeweza kuona ya kwamba pia pale kuna facility ambayo imewekwa ambayo inahakikisha ya kwamba unaweza kupata yani ile inaitwa nini the scanning jaribu tafute ndio neno la Kiswahili scan, ambao huna haja tena ya kuweza kusafiri. Ukiangalia pale Kenyatta juzi tu tumekwenda kuzindua daycare center. Hiyo center pia inaweza kushughulikia transmission center na transplant center. Hiyo kwa sasa hivi unaweza kutransplant kidney kwa muda mfupi sana. Ilikuwa inachukua takriban wiki moja, maana yake ilikuwa watoe sample kwako, watoe sample kwa yule anayokupatia, unachukua inakwenda tena nje ya nchi ndio irudi. Kwa sasa inafanyika pale. Kwa hivyo hata kwa wiki wanaweza kufanya upasuaji ama transplant kama 5 ama 6 na zote ni 100% positivity rate. Kwa hivyo hiyo ni katika universal healthcare. Kuna mengi ambayo yameweza kutimizwa katika nguzo hiyo. Niende sasa kwenye manufacturing, uzalishaji wa viwanda. Si siri ya kwamba ukuzaji wa viwanda ndio nguzo ya kuweza kuzalisha uchumi ama kukuza uchumi wa taifa. Na jambo hili Rais Uhuru Kenyatta alilifahamu fika. Mambo ambayo ameweza kufanya ni kwamba kwa ushirikiano ya serikali na pia sehemu ya sekta ya kibinafsi ni kutokeza na sera ama miongozo ambayo itaweza kusaidia viwanda kuja kuwekezwa katika taifa la Kenya na pia vile ambavyo viko tayari viweze kukua. Na tumeona matunda mengi ambayo yameweza kuzalisha. Ukienda saizi EPZ kuna kampuni nyingi ambazo zimekuja kuwekeza. Juzi tu tulikuwa pale kwenye kampuni moja inaitwa Mass Intimates ambao wenyeji wake wanatoka chumchipuko wake ni Sri Lanka. Na walisema kwamba walikuwa wanataka sana kuingia Afrika. Wakafanya udadisi wao na utafiti wao na wakaona kwamba hali ya kufanya biashara katika taifa la Kenya ni bora zaidi. Ndio maana wamewekeza pale. Tukaona kwamba wameandika takriban zaidi ya vijana 3,000. Hiyo ni kampuni moja tu ambayo iko EPZ na kuna nyingi katika sehemu mbalimbali, Mombasa, Kisumu, Nairobi na kwingineko. Zaidi ya hapo pia kuna vile viwanda ambavyo vilikuwa sambaratika ambavyo rais alichukua jukumu lake kuona ya kwamba vinainuliwa, mojawapo ikiwa ni Rivertex ambayo kwa hivi sasa pia imeweza kutoa kazi kwa zaidi ya Wakenya 1,000. Nyingine ni Kenya Cooperative Creameries. Kiwanda kile kilikuwa kidogo kimefifia katika kuhakikisha kwamba kuna maziwa ama katika kusaidia wakulima wanaotoa maziwa.
akaweza kuhakikisha kwamba viwanda vile vimeinuliwa hadhi yake juu, yani sasa zimekuwa state of the art na sasa zinaweza kufanya biashara kwa hali ya juu. Maziwa yanapelekwa pale, Wanyakenya wale wanao zalisha maziwa wanaweza kupeleka pale wakapata bei nafuu kwa mazao yao, na tena pia inaweza kutengeneza ile cheese, yani kuna ile value addition ambayo inaweza kufanyika mahali pale. Ukiangalia kuna ile Kenya Meat Commission ambayo hata tulikuwa tumeshaisahau. Kwa sisi tulikuwa tumezaliwa kitambo, tulikuwa tumezoea kula corn beef. Maana mango walikuwa napenda sana kuipika. Lakini katika kukua kwangu nilikuja nikaona imepotea, nikashangaa ilikuwa vipi, kumbe ni kusambaratika kwenye kiwanda cha KMC. Kiwanda kile kwa hivi sasa kimeweza kuinuliwa zaidi na kuna mifugo zaidi ya 1000 wanachinjwa pale kila siku. Kwa hivyo unaweza kupata kwamba wafugaji wameweza kubahatika, tena kuna watu ambao wameweza kuandikwa kazi katika viwanda hivyo. Kwa hivyo viwanda pia vimeweza kukuzwa katika hali mbalimbali. Ukiangalia eneo la Dongo Kundu pale kuna special economic zone ambayo inakwenda kuja, pia ni mikakati ambayo imeweza kuwekwa katika hali ya kuzalisha viwanda nchini. Nikitoka hapo niangalie food security sasa. Kwenye food security, unajua ya kwamba sisi tulikuwa tumezoea sana uzalishaji wa vyakula kupitia mvua. Yaani kusiponyesha ndio hali. Tunalala njaa. Swala hilo pia Rais Uhuru Kenyatta aliweza kulipa kipaumbele. Na sasa kupitia ushirikiano na kama mashirika kama National Irrigation Authority, sasa tumeweza kuona ya kwamba wakulima wameanza kufundishwa njia mbadala ya kufanya ukulima, ile ya kukosa kutegemea mvua. Wameweza kufundishwa mbinu mbalimbali. Kuna zile tunaita water pads ambazo zimeweza kutengenezwa, kuna zile za jamii na kuna zile unaweza kutengeneza za kibinafsi kwako nyumbani, ukaweza kutega maji ya mvua na ukaweza kutumia katika ukulima wako. Kuna ile tunaita irrigation pia ambayo inapitia mabwawa. Kuna irrigation schemes ambazo zimeweza pia kuinuka na kuweza kusaidia. Nakwambia ndugu yangu, nilitamaushwa zaidi nilipotuma timu yangu Turukana kwenda kuona vile wanavovuna mahindi ya hali ya juu. Manake unajua sisi ulikuwa ukisikia Turukana tu wewe wasikia njaa, waona njaa. Swala hilo limeweza kubadilika. Ukienda mahali kama Bura, amini usiamini, kwa hivyo sasa wanapanda mchele, tena wanauza kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo ekari zile ambazo tulikuwa zinatumika katika hali nzima ya unyunyizaji maji mashamba imeweza kuongezeka kupitia swala hilo. Ni ile tu tuseme mbadiliko pia wa tabia nchi na hali ya anga, kidogo mvua pia inatupiga chenga. Lakini iwapo hali ya anga na tabia nchi itashirikiana nasi, bila shaka wakulima wataweza kunufaika zaidi katika kuona ya kwamba wanaweza kulima bila kutegemea mvua. Bali na hayo pia mashirika ambayo yanahusika kazi zaidi na utafiti wa mbegu pia wamepewa jukumu la kuona ya kwamba wanaweza kutafuta mbegu ambazo zinaweza kukua katika maeneo tofauti tofauti na katika muda mdogo. Utaona kuna mahindi sasa ambayo yanatoka ambayo ni ya bei nafuu. Juzi kuna minazi tumeona sasa haina haja ya kukaa sijui miaka mingapi, inaweza kukuzwa. Kwa hivyo bila shaka ndo mambo swala zima ambalo limeweza kushughulikiwa katika chini ya nguzo hiyo. Affordable housing imekuwa ndoto sasa. Ndoto ambayo imeweza kutimia kwa wengi. Maanake kuna wengi ambao kusema ukweli walikuwa hawajaona ya kwamba wanaweza kupata nyumba. Yani wakaweza ku-own nyumba. Maanake it was something for the elite. Nenda pale Parklands, Park Road, uende uone watu ambao wameishi kwa majumba yao. Hawaamini kwamba kama leo wapo katika majumba yao. Waliona wao wataishia kuwa wapangaji siku zote. Ukiangalia mfumo huo pia chini ya boma yetu, maanake hapo ndipo watu wanapojisajili ili waweze kupata nyumba zile. Watu ambao wamejisajili kufikia sasa ni zaidi ya 300,000. Inakuonyesha ya kwamba upo uchu wa kuweza kupata nyumba kwa bei nafuu. Kwa hivyo mpango huu bado unaendelea na mengine yanafanywa na serikali, mengine yanafanywa kwa ushirikiano na serikali ya county na pia kwa ushirikiano na sekta ya kibinafsi. Kwa hivyo kuna maeneo mbalimbali utapata kuna nyumba za kiserikali kama Kisumu, kama Embu. Wafanyikazi wa serikali ambao kwao ilikuwa ni ndoto kuweza kununua nyumba, sasa imekuwa ni hali ambao wanaweza kuiona ni hali halisi, ndoto ambayo imekuwa kweli. Wanaishi majumba ya fahari tena kwa bei nafuu. Na pia ukiangalia mbali na kuwa watu wanapata nyumba, tembelea ndugu zetu pale kwenye Jua Kali, watakueleza mambo yamebadilika. Manake jambo ambalo Rais Uhuru Kenyatta alifanya ni kwamba iwapo tutakuwa tunajenga nyumba hizi za basi, Wakenya lazima pia nao wafanye nini? Wa benefit. Watu wa Jua Kali ndio wanashirikishwa kutengeneza milango, makabati, madirisha, hayo yote, na wao pia maisha yao yameweza kuinuka. Hata juzi kwenye speech ya Rais Uhuru Kenyatta utamsikiza akisema ya kwamba wameweza kujenga, wameweza kutoa, yani wamesupply mpaka wao wenyewe sasa wamenunua manyumba. Wamenunua nyumba pale, which means sector pia ile imeweza kugrow. Kwa hivyo mbali na kuwa nguzo hizo zimeangalia one area, yani chakula na nini, imekuwa na ripple effect
in other areas as well, ambayo zote ni kuweza kuona ya kwamba Mkenya angalau maisha yake yanaweza kuinuliwa chini ya ruwaza ya 2030. Sasa najua mtazamaji kwa nini Kanze Dena ni msemaji wa Ikulu. Kwa nini ni msemaji wa Ikulu? Anazungumza. Sasa anajielezea, mmemuuliza swali anajua kujielezea. Kwa hiyo na kuna mengine mengi pengine sijayazungumzia. Miundo msingi na nini, lakini tuendelee pole pole. Naam. Sasa najua huko kwenye miundo msingi. Naam. Alafu tutakuja tutachambua moja moja yale ambayo labda tunaona ya kwamba hapa vipi. Kuhusu hiyo miundo msingi ambayo unasema ni kwamba hapo ndio rais amepashikilia sana. Tukiangalia hizi barabara ambazo zimekamilika, mradi wa bandari ya Lamu, ile ya Kisumu, pia kuna ule mradi wa Dombo Kundu ule na bypass ambao haujakamilika, na barabara zile za Mombasa ambazo pia hazijakamilika, na utendakazi wa reli ya kisasa ya SGR. Sasa mmefikia wapi na mipango yenu ni ya namna gani? Na kuna ile ambayo utajua kama unakumbuka vizuri, rais alisema ya kwamba ile miradi ambayo inahitaji kukamilika itakamilika kwa wakati ufaao, na miradi hiyo mingine unaona kama barabara hii expressway tayari imekamilika, na Wakenya Jumamosi waliweza kupata fursa ya kuweza kupitia juu. Ukiangalia kama ni barabara ya Changamwe interchange pia imeweza kukamilika. Kuna zile ambazo hazitaweza kukamilika kwa hivi sasa na zitaendelea, manake kuna zile ambazo ni continuous. Tuseme kwa mfano jinsi yeye Rais Uhuru Kenyatta alivyopata miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa na marehemu Rais Mwai Kibaki akaiendeleza akaimaliza, ndivyo itakavyokuwa pia kwa miradi mingine. Lakini ile muhimu ambayo ilikuwa inahitajika kukamilika katika kipindi chake cha urais cha uongozi itakuwa imeweza kukamilika. Kwa hivyo sasa ukiona Dongo Kundu imeingia awamu ya pili, tunasubiria sasa ile daraja ambayo itakuwa inaunganisha Kwale na Mombasa. Gari ni masaa matatu ama ni hapo sasa. Kwa hivyo ile miundo misingi ambayo alitarajia kwamba itaweza kukamilika itakamilika, ambayo kidogo imekuwa na mikwazo itaendelezwa na serikali ambayo itaweza kufikia kwa hivi sasa. Chozi shikilia hapo. Tutakwenda mapumzikoni na muona John Ngare amesimama wima hapa kabisa, utadhani ni mwanajeshi, kutujuza yanayojiri kwenye muktasari wa habari mwendo saa 2. Lakini kwa yule ambaye anatutizama kwenye KBC Channel 1 na radio zetu, Chozi unamwambia nini? Karibu sana msikilizaji. Kumbuka kwamba uko ndani ya KBC Radio Taifa. Popote pale ambapo unatupata unatuona vizuri kwenye Good Morning Kenya, na msikilizaji tunakukaribisha wewe muda si mrefu pia kuzungumza na sisi kupitia nambari 0700176699. Vile vile tunakukaribisha wewe kwenye Twitter, tumeweka pale post za kwetu, tumetag State House @Kenya, tumetag @Good Kenya, tumetag @Kanzedena, @Mwamkondo, @Radio Taifa, @Mwajuma Chozi, hashtag ikiwa ni Zinga, hashtag ikiwa ni Good Morning Kenya. Msikilizaji, ili uweze kuuliza swali lako wewe Wanjiku, ni wapi ambapo unaona ni kwamba labda kumefeliwa hivi, yani kumeanguka kuko chini na ungependa clarification yoyote, basi yuko hapa msemaji wa Ikulu, yeye ndiye ambaye anazungumza na rais direct, yani in short we are talking to the president. So iwapo una swali lolote wewe tuulize, na wale ambao wanatufuata kwenye Facebook pia KBC Radio Taifa sauti ya Kenya ndio fan page yetu. Kuna wakati mmoja ulijiita Chozi la Almasi, Kanza akakuangalia akashindwa, alicheka, alifurahi. Na mtazamaji, basi hii kumbuka ni KBC Channel 1, kipindi ni Good Morning Kenya kwa ushirikiano na KBC Radio Taifa sauti ya Kenya. Kipindi ni Zinga na vile vile pia KBC English Service na taasisi ama idhaa zote za radio ya KBC zinazotangaza kwa lugha ya mama. Kwa sasa tunakwenda kupata maji ya tama la sharubeti. Tutakaporudi Kanze bado yuangara ndani ya Zinga. Mimi naitwa Rashid Mumkondo. Niite Mwajuma Ali Chozi la Almasi. Heard of them. They need your vote. The debate coming soon.
Wewe ona, sitaki maneno mingi. Mimi niko na njaa, niletee keroma nikule. Ni aje ama niamke niende? Ukora ile unaleta hapa, ukora unakuja hapa. Unachoka kupiga kila kitu. Sisi tunajua. Very good. Tunaanza na kuongeza kwanza anchera. Okay, sana Angela hawezi kuja. Mama Kaya olesali ni kusema ukweli. Wacha habari ya kuzaa. Na tu kuona ukwe mjamzito. Mtoto ni wa nani? Ni wa Chamasoda. Paulina doesn't get jealous. Paulina knows exactly what she has. She trusts me and she knows I would never be unfaithful. I'm just going to make sure your life here becomes a living nightmare. Do you understand me? I can't force him to break it off with that woman. And I don't ever want to discuss this again with you. And if you try to hurt him again, I'm going to talk to your father. It never occurred to me that would lay a hand on me. Gonzalo really hit you? Paulina knows those boys. They're good friends with Mal. And today she invited them to her wedding. Are you sure about that? Yes. Bila shaka mtazamaji, karibu tena. Hii ni KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, kwa ushirikiano na Good Morning Kenya kupitia KBC Channel 1. Hata namwona Jane leo amepa studio za runinga, amekuja studio za radio. Inapendeza zaidi. Popote ulipo mtazamaji, msikilizaji, Kanzi alicheka, Rashid anasema msikilizaji, mtazamaji. Hapa lazima na wafalme wengi leo, na wasikilizaji na watazamaji. Mimi naitwa Rashid Mwamkondo na kipindi kinaendelea. Naam, na mimi niite Mwajuma Ali. Mbona ulicheka niliposema chozi la almasi? Tuzungumze baadaye. Bila shaka mtazamaji, kumbuka unaweza kutufuatilia kupitia Twitter handle zetu @KBC Television, @Radio Taifa FM, @Status Kenya, @Kanzedena, @Mwamkondo, @Mwajuma Chozi, #Nizinga. Chozi, tulipokuwa tumeenda kupata maji ya tamu la sharbeti, ulikuwa mnazungumzia kuhusu barabara, sijui bypass. Naam, tulikuwa tunazungumzia kuhusu barabara. Katika hiyo mambo ya barabara, umesema kwamba kuna mengine ambayo yatakamilika kwa wakati ufao. Wakati ufao ni wakati gani? Labda atakapokuja kiongozi mwingine, na ni zipi hizo continuous ambazo umesema kwamba ni continuous ambazo ndo zinafaa kuwa continuous, zitaendelea tena. Haya, alafu swali lingine pia, kuna hili swala la hii expressway ambayo imefunguliwa juzi. Tunashukuru na tunawapa hongera sana, lakini sasa kuna watu ambao walikuwa nasema sasa hii expressway kweli sisi tutaweza kuitumia, hasa tukiangalia kwamba tunalipa. Alafu kuna wale ambao wanasema kwamba lazima uwe na document ama logbook uweze kuitumia pale. Sasa kama mimi ambaye kazi yangu ni kuchukua magari ya wenyewe nijifikishe inakuwaje? Je, hapo mmetuangazia ama wale ambao wanapaswa kuitumia ni watu wa aina gani? Barabara ambazo zitakuwa zinaendelea, bila shaka itakuwa vigumu kwangu mimi kuweza kueleza ni barabara zipi. So lazima hilo linaweza kushirikiwa na wizara husika. Lakini kama nilivyoweza kusema ni kwamba unakumbuka kwamba kuna miaka miwili ambapo kazi haikuweza kuendelea wakati tulipokuwa kwenye COVID. Kwa hivyo bila shaka kuna barabara ambazo zitaendelea. Kumbuka mikakati ama contract, samahani, maagano ambayo yameweza kuwekwa ni kama barabara kama ilikuwa ikamilika baada ya miaka 4 itakamilika baada ya miaka 4. Na pia kuna hiyo hitilafu ya kwamba kuna hiyo miaka miwili ambayo tutafanya kazi. Kwa hivyo kuna ile ambayo huenda spill over kwa sababu ya hilo. Kile tunachosema ni kwamba kile ambacho kitakamilika kwa hivi sasa, because it is a contract with the government, itaendelea baada ya ule rais mwingine kuingia atakayechukua hatamu za uongozi. Swala la expressway, nimesikia mdahalo huo mwingi hapo kwa kutumia OB, inaitwa nini, logbook. Kuna ile gadget ambayo wanaweka kwenye gari. Hiyo gadget ndio inahitaji wewe uende pale na logbook yako, kwa sababu inatakana ni kidijitali. Kwa hivyo it has to be logged to your car. Okay? Lakini iwapo kuna kadi ambayo unakwenda kununua, kama vile unaweza kununua scratch card yako. Unakwenda unanunua, unatia pale pesa ambayo pia inaweza
kukusaidia katika ile kuvuka. Sasa you see, kuna choice ya kutumia expressway na kuna choice ya kwenda pale chini, kulingana na wewe uwezo wako na kulingana na vile unavyotaka usafiri wako. Kuna yule hataki kusongamana pale chini, anataka atumie dakika zake 10 kutoka ABC mpaka airport, atatumia expressway. Kwa hivyo bado Wakenya wana nafasi ya kuchagua ni sehemu gani wanaweza taka kupitia. Kule juu kama tulivyoweza kuelezwa ni kwamba hakutakuwa na pikipiki, hakutakuwa na mikokoteni, hakutakuwa na bodaboda, yani magari yani ni magari ya kupita haraka haraka, maana hakuna kusimama. Pia magari ya abiria hayatapita pale, maana hakuna mahali pa kusimama, ni kwenda. Kwa hivyo swala hilo zima ningebeza kutoa tashwishi kwa hapo. Sio kwamba kila mtu anatakana atumie express, maana kuna nafasi hapa chini, barabara zile ambazo ziko hapa chini, lakini ni kwa uwezo wako na kwa mapenzi yako mwenyewe. Kama tunavyosema, kuna SGR inayokwenda Mombasa, kuna ndege inayokwenda Mombasa, kuna barabara pia bado inakwenda Mombasa, na yote haya yanapata watumizi kulingana na mtu mahitaji yake na hivyo anavyoweza. Mimi ni basi la abiria, nataka nivuke na sisimami hapo kwenye express, nasimama huko mbele. Express kwa sababu kwenye basi ya abiria kuna yule anashuka katikati, sio? Hashuki, anashukia huko mbele. Sasa huko mbele ni wapi? Because unajua what I want you to understand is there is no place for you to cross and alight. Ukiangalia ile expressway, ukialight wewe mwenyewe utakuwa hayawani. Maana yake utapata mahali pa utakuwa waenda wapi? Ile barabara iko juu, nest na utakuwa una parachute yako, utataka kushuka chini. Ndio maana unapata pia hakuna watu wa kutembea pale kwenye expressway. So that is why unaona magari ya abiria hayatakuwapo. Huenda ikawa kuna wale watabuni wakasema sisi tutatengeneza matatu ama magari ya abiria yanayotoka tuseme kwa mfano kutokea town mpaka ikienda direct kwa airport. Sasa huyo ni mtu mwingine tofauti. Unaona, ambaye ataweza huenda ikawa sasa kuna mashirika ama kuna kampuni, because Kenyans are very innovative. Kuna yule anasema mimi sasa basi nitakuwa nasafirisha watu ile nitakuwa nasafirisha watu kutoka Nairobi town mpaka nimpeleke airport for free. You know, I mean not for free, on the freeway uwe unalipa kiwango fulani badala ya kudrive gari yako mpaka airport. Kwa hivyo hayo ndo masuala ambayo mtu anastahili kuangalia. Bila shaka msikilizaji wa KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya na mtazamaji wa KBC Channel 1 ndani ya kipindi Good Morning Kenya, studioni tunaye Bi Kanzedena, msemaji wa Ikulu, tukipiga mbizi na kuogelea ndani ya bahari ya kina kutambua je, zikisalia siku 84 kwa Rais Uhuru Kenyatta kumaliza term yake ya pili, ni mafanikio gani, ni changamoto gani ambazo amekumbana nazo? Kanze, kabla kwenda mbele, ulizungumzia masuala ya unyunyizaji maji mashamba, ukanitekenya moyo wangu sana. Hebu tuujuze kuhusiana na Galana Kulalu. Naam, kumekuwa kweli na changamoto kwenye Galana Kulalu, lakini kwa hivi sasa ningependa kueleza ya kwamba mambo yako mkondo. Yani wale ambao walikuwa wanashirikishwa ili kuona ya kwamba Dongo Kundu inaweza Galana Kulalu inafanikisha, ni kwamba inafanikisha. Kwa hivyo kipindi kisicho kirefu mtaanza kuona mazao kutoka sehemu hiyo. Bila shaka, na nikirudi kwenye swali langu jingine, mbali na zile agenda nne kuu ambazo umezi-articulate vizuri sana hapa ndani ya studio za Rais Uhuru Kenyatta, vipi kuhusiana na ile miradi mingine ambayo iko kwenye PDU? Sasa ningependa kueleza kitu kimoja. Unajua PDU haitekelezi miradi. Tuelewane hapo. So lazima la kwa nini PDU iliweza kutekelezwa? PDU ilikuwa kama a monitoring kind of an agency, ili kuweza kuangalia ya kwamba wanaweza kuangalia miradi ambayo imeweza kutekelezwa na serikali, kuona ya kwamba inafanikishwa na kukamilishwa katika kipindi kinachofaa. Kwa hivyo madhumuni mazima ni kuenda kuangalia, na kisha wakishapata ripoti yao, ile ripoti ndio anamletea Rais Uhuru Kenyatta. Ipo barabara ya Kanze, barabara hii ilikuwa ikamilike baada ya miezi 3. Tuko katika mwezi wa 2 na nusu, lakini barabara haijaanza, ili waangalie changamoto ni nini inayofanya kwamba hii barabara haijaanza, na ni kipi ambacho kinaendelea ama kinahitajika ili kuona ya kwamba inakamilika. Hayo ndio masuala mazima ambayo PDU inaweza kushughulikia. Hayo ndio utaona kuna shule, yani wanashughulikia miradi katika maeneo yote ya taifa. So they will collect hiyo data yote, na hiyo ndio inakuja kwa Rais Uhuru Kenyatta, anaangalia, ndio anapata mtazamo kamili wa jinsi miradi inavyoendelea, iko wapi, na shida na changamoto zinazokumba miradi hiyo ni ipi. Naam. Labda tukija tu kwenye swali lingine, wewe ni msemaji wa Ikulu na msemaji wa serikali. Tofauti yenu haswa na majukumu yenu tofauti ni gani? Tofauti kubwa haswa ni kwamba mimi namshughulikia Rais Uhuru Kenyatta sana, mwenzangu anashughulikia serikali kwa ujumla. Kwa hivyo yeye, hata tuseme kwa mfano wizara ya kawi inahitaji
kuwasiliana na wanahabari itamtumia msemaji wa serikali, haitanitumia mimi. Iwapo kuna mambo ambayo serikali inahitaji kufanya kama vile national days na nini, mambo mengi yale yanayohitaji serikali kwa ujumla, ndio yanamtumia ndugu Oguna. Mimi swala langu ni lile linaloshirikiana na rais, linalochipuka kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta. Sasa nikija hapo rais amekuwa kilaumiwa sana, haonekani, hazungumzi. Kuna masuala ambayo anahitaji kuzungumza, lakini huyu Rais Uhuru Kenyatta ni mkimya, hasemi. Inakuwaje? Labda tukiangazia labda sehemu, labda kuna njaa, kuna nini, labda nyinyi mnashirikiana kivipi labda kumwakilisha? Maanake anasemekana kwamba haonekani na hasemi na haongei. Naam, tuzungumze na tuseme ya kwamba unajua kusema sana na kuonekana sana sio kusema kazi inafanyika. Asante Kanze. Kwa sababu unajua kitu cha kwanza, Rais Uhuru Kenyatta pia ana mawaziri ambao pia wanafanya kazi naye. Ukishughulikia swala zima la njaa, Rais Uhuru Kenyatta utakumbuka aliflag off magari kutoka pale State House ambao ilikwenda katika kaunti zile ambazo zimeweza kukumbwa na janga la njaa. Kwa hivyo mawaziri ndio kama mkono mwingine wa Rais Uhuru Kenyatta. Kukosa kumuona pale sio kusema ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta hana ufahamu wa swala lile. Hilo ni la kwanza. Kuna kipindi of course kile cha corona ambapo Rais Uhuru Kenyatta hangeweza kutokea. Manake ukumbuke hata kama yeye mwenyewe angetaka kutoka, kuna wale ambao wanamlinda wanasema la, huwezi kutoka. Kwa hivyo kuna hicho kipindi najua watu walikosa kumuona sana. Lakini kama ni kutoka na kwenda mahali, yeye mwenyewe anatoka na kwenda. Lakini tufahamu ya kwamba sio lazima aonekane mahali ndio ujue jambo linafanyika. Tukiangalia swala zima la security, kila siku Rais Uhuru Kenyatta anapewa mtazamo kamili wa jinsi hali ya usalama ipo nchini. Huenda asijitokeze mahali akasema nimesikia na nikaambiwa, lakini kupitia ule muungano ama organization ama kile kitengo ambacho kimepewa swala zima hilo, anafanya mikutano nayo, ile unaita National Security Council. Wanakutana, wanaongea, wanaelezana na wanasema hii ndio mikakati ambayo itaweza kuchukuliwa. Unaona ya kwamba kuna maafisa wamekuwa deployed. Ile haifanywi kwa bahati, inafanywa kwa ushirikiano na mwelekezo pia wa Rais Uhuru Kenyatta. Naam. Kuna swala hapa linajitokeza la msikilizaji mmoja, tutakuwa tukiyadondoa moja baada nyingine kabla kuweza kuingia kwenye masuala yetu. Kanze, ulizungumzia kuhusiana na zile agenda 4 kuu na ukaweza kuzungumzia vizuri swala la afya na vile vile pia ukaweza kusema ushirikiano kati wa serikali ya kaunti na serikali ya kitaifa. Kuna mmoja hapa anaitwa Benjamin Kimbwereza Magonda, anasema swali langu kwa Kanze Dena, kumekuwa na mizozo ya wahudumu wa afya katika hospitali za kaunti kutokana na kupata mishahara yao kwa wakati ufaao. Shida iko wapi? Alafu akaendelea hapo mbele akasema, je, ni pesa zinacheleweshwa kutoka hazina kuu ya kitaifa ama ni kutowajibika kwa serikali za kaunti? Yuko Magongo, Mombasa. Naam. Kama nilivyoweza kusema na maana nilitangulia kusema hivyo, ni kwamba afya iliweza kugatuliwa ikapelekwa katika serikali za kaunti. Majukumu ama ile bajeti inayotolewa, utawasikia wakisema kuna bajeti yetu haijatoka. Kwa mfano, ikiwa natolewa bilioni 37, akipewa kwa uzima ni ya kushughulikia kila kitu. Ni yeye ndo anapanga, hii ndo mishahara ya wafanyikazi wa hospitali, hii ndio ya mishahara ya nini na hii ndio ya nini. Kwa hivyo kutoka kwa serikali inatoka. Wapo wale wahudumu wa kitaifa kama kwenye national ambao wanashughulikiwa na serikali ya kitaifa ambazo ni hospitali zile za level 6 kuendelea. Kwa hivyo sasa ningependa kusema tu ya kwamba amesema yuto nani? Anaitwa Kimbwereza. Kimbwereza, ningependa kusema wakati ni wako sasa kuangalia kwamba kura yako unahakikisha inachagua kiongozi ambaye atahakikisha ya kwamba huduma ya afya inapewa kipaumbele katika kaunti yako. Okay, sasa turudi kwenye maswali yetu kabla kumshirikisha msikilizaji zaidi. Nadhani kwamba sheria Kenya ili kuwa sheria ni lazima ipate sahihi ama kidole cha Rais Uhuru Kenyatta. Tumeshuhudia maspika wa mabunge yote mawili mswada ukijadiliwa bungeni, wanaowakilisha kule Ikulu na unatiwa saini. Je, pengine kuna miswada ambayo chini ya hizi siku 84 imesalia haijatiwa sahihi na rais kuwa sheria? Je, mustakabala wake ni vipi? Hasa nikizungumzia kuhusu na ile wakfu bill. Haya, masuala yote ama miswada yote ambayo imeweza kujadiliwa bunge na kuweza kumfikia Rais Uhuru Kenyatta, kwanza naisoma na ielewa kupitia ushirikiano na mkuu wa sheria, halafu inatiwa saini. Ukiona kwamba haijaweza kutiwa saini na imewakilishwa kwa Rais Uhuru Kenyatta, ipo muda ambao utaweza kutiwa sahihi. Sidhani kama kuna
wasiwasi wowote ambao Mkenya anastahili kuwa nao, kwa sababu katika wakati wake wa kutiwa sahihi yote itatiwa sahihi kwa kipindi, yani yale ambao yako chini yake kwa hivi sasa. Umesema tayari siku ni ngapi? 84. Basi lakini unajua ngoja umiza matumbo kwanza. Ngoja hatujamaliza. Mtoto huitwa mtoto atakapotoka nje ya tumbo. Akiwa tumboni anaitwa bado ni Baba ile Kanze, kuna swala moja uliligusia. Nadhani viongozi wa kwenu ambao umezaliwa wana jukumu kubwa sana la kuweza kutengeza barabara inaitwa Kanze Dena Road. Ulizungumza hapa sijui barabara itwa. Jamani, hebu tengezeni barabara itwa Kanze. Msilete zenu. Na msikilizaji, tukiachana na ya vifusi. Yaani mimi ndo nakuwa kifusi. Unajua kusema ukweli ni kwamba yule mtoto atakapotoka tumboni ukamshika ndio unajua. Maana kule ndani kuna mengi anaweza kumkuta. Anaweza kuathirika akafa, anaweza kuathirika kitu chochote kikatengeneka. Kwa hivyo you anticipate that you will have a healthy child and a good baby is the same thing that we anticipate, ya kwamba tukapokuwa tunamaliza tutakuwa tumemaliza yale yote tunayohitajika kuwa tumemaliza. Naam. Sasa sisi tunajulikana kama sauti ya Mkenya, ni sauti ya wananchi. Kuna msikilizaji ambaye aliuliza ya kwamba tunavuka mipaka kuchukua deni ambalo labda sio kwa uwezo wetu tunaweza kulilipa. Je, tunaweza kuwa na miundo msingi ambayo inategemea ama iko katika ile budget ambayo sisi tunaiweza? Ilikuwa ni swali lake. Alafu pia bosi jamani amepatiwa jina Uhuru deni, Uhuru sijui daiwa, Uhuru nini. Labda unaweza kusafisha jina la boss wako ama boss wetu tukizungumzia swala hili la deni, tukiingilia na hilo akuitwa majina. Kitu cha kwanza ningependa kueleza ni kwamba hakuna taifa linaloendeleza miundo msingi ama linalokuza uchumi wake bila kukopa, ikiwepo hata Marekani. Swali zima ni je, kile unachokopa unaweza kulipa? Kufikia sasa hamna siku taifa la Kenya limeshindwa kulipa deni lake. Hamna hata siku moja umesikia kwamba taifa la Kenya limeshindwa kulipa deni lake. Hilo ni la kwanza. Kumbuka ya kwamba wale wanaotoa mikopo, kama tu wewe unapokwenda kwa benki wanaangalia chozi la almasi, huyu tukimpa deni hataweza kulipa. Wanaangalia. Kwa hivyo tio mataifa shirika hayo mengine pia wanaangalia. Ndio wataraise alamu waseme hivi mnavyoendelea iko hivi. Inabidi mikakati iwekwe ili kuona ya kwamba tunalipa. Kwa hivyo kufikia sasa hamna siku tumekosa kulipa deni, unless mtaniambia nyinyi kuna siku. Tukwambie sisi aswaka. Kwenye tax imepanda. Unajua, acha nikwambie kitu kimoja. Tuelezane pia kitu ambacho ningeweza kueleza. Wale wanaolipa tax bracket ni wachache kulingana na wale wanaopata huduma. Unajua hivyo? Because ile tax bracket iko na watu kidogo. Kwa hivyo wale walio pale kwenye wale watu kidogo, kuna wale wako chini ya tax bracket ambao ni wengi, kiwango chao ni kikubwa, ambao hawawezi bado kulipa nini tax. Lakini bado yule Mkenya anahitaji hospitali, anahitaji barabara, anahitaji maji safi, anahitaji nyumba, anahitaji hayo mambo yote ambayo mimi na wewe pia tunahitaji. Kwa hivyo pia nao lazima washughulikiwe, kwa sababu utasema ngoja tushughulikie hawa ambao wanalipa tax. Ndio maana unaona kuna mikakati inajaribu kuwekwa ili kuona kuna uzalishaji wa hali ya juu ili kuweza kupunguza ile tax. Kwa hiyo itashuka. Kwa muda, si kitu ambacho itashuka kwa hivi sasa na rais wetu. It is something that is not continuous. Inalingana na uchumi na ukuaji wa uchumi wa taifa na pia dunia kwa ujumla. Kwa sababu ukiangalia swala hili sisi pekee yetu tunayepiga makelele. Nyinyi ni wanahabari, najua mnasoma, mnaona Marekani pia wanalia, wanasema hatujawahi kununua mafuta bei hii tena. Hali ya maisha imekuwa magumu. Ni ukaibuni kwa sisi tuona wale wako Ulaya, tuko huku Kenya, matatizo ni sawa. Naam. Bila shaka mtazamaji wa runinga ya KBC Channel 1 ndani ya kipindi Good Morning Kenya, upande wa pili uko na Victor Lo, uko na Jen na vile pia uko na Doreen na Ray, na sisi hapa ndani ya Radio Taifa naitwa Rashid, niko na Chozi la Almasi, na vile pia tuko na Bi Kanze Dena, tukiweza kuzungumzia kuhusiana na mafanikio ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta anapojitayarisha kungatuka Ikulu, na vile pia changamoto ambazo zimemkabili. Najua Kanze si mwanasiasa, lakini aghalabu wanahabari wengi huweza kuelewa masuala ya kisiasa, na leo tuna swali moja tu la kisiasa. Bi Kanze, najua wewe ndo uko na ile dari ya rais.
Na kabla ya kuchaguliwa kwake katika miula miwili, Rais Uhuru Kenyatta kwenye kampeni tulimuona akiweza kuzunguka na naibu wake kwa sasa William Ruto kuomba kura, na Wakenya waliwapatia 2013 na wakapatia 2017. Tumesalia na siku 84 Bikanze tuingie kwenye uchaguzi. Tayari rais wetu ashadhihirisha msimamo wake. Je, tutarajie kwamba atakuwa anatembea na Raila Odinga? Kanze jamani, wacha nisimwage mtama kwenye najua tu mimi hata kutudokezea Raila. Kanze jamani, unajua ile surprise pia ni nzuri. Je, anaweza manake inasemekana hawezi kurudi, lakini watu wanasema kwamba kwa sababu pale uko pale Jubilee nini bado yeye ndio mkubwa. Hebu Rais Uhuru Kenyatta atakapong'atuka kutoka uongozini atakwenda kufanya masuala mengine. Sio kwamba hatahusika katika masuala ya kisiasa ya taifa, yani anaweza akielezwa sasa tusaidie kwa maelezo tusaidie kwa mawazo hapa mawili matatu atafanya. Lakini ashalisema yeye mwenyewe, na mimi nitalirudia manake ashalisema. Akiondoka yeye ni kwa heri ya salama. Haya, Kanza amekataa kubonga siasa na kesho mimi nitamchagua gavana wetu, muache tu. Mtazamaji, labda tu kwa sasa tukushirikishe wewe, ikiwa ni saa 2 na dakika 21 saa za Afrika Mashariki. Labda una swali lolote ungependa kumuuliza Kanze Dena kabla kuingia kwenye sehemu yetu ya pili ya mahojiano haya, chozi la almasi? Ni rahisi kabisa msikilizaji. Kumbuka kwamba unatusikiliza kupitia Good Morning Kenya. Iwapo wewe ni mtazamaji, basi ututazame na uje utupigie simu kupitia 0700176699. Karibu sana kwa wale ambao kwenye Twitter, tunawakaribisha. Uliza swali lako @Mwajumachozi, @Mwamkondo, @Kanzedena, @Good Morning Kenya, @State House Kenya, @Radio Taifa, #Zinga, #Good Morning Kenya. Na kwa wale ambao kwenye Facebook pia tutakuwa tunapokea malalamishi yako, tutakuwa tunapokea maswali yako, tutakuwa tunapokea pongezi yako kupitia KBC Radio Taifa. Alright, siji kama Fadhili Thumani na Ben Kamutu wana Twitter handle Hello Radio Taifa. Hello Radio Taifa. Hizi simu. Hello Radio Taifa. Hello Mwamkondo. Yes sir. Habari ya leo sana chozi na huyo mlengo anaitwa Kanzo de. Ndio nimemwona live. Nimesalimika. Mimi naongea FM kutoka Viga County. Swali moja ningependa kumuuliza. Swali ndio hili. Halo? Tunakusikiza ndugu yangu. Ikiwa tunaelekea uchaguzi mkuu, vitu huwa inapanda sana. Shida na kuanga nini? Na mwananchi wa kawaida ndio huwa anateseka. Okay, shikilia hapo msikilizaji, utakapokuja hewani tafadhali tunakuomba ukuwe tu mchache wa swali ndio tuwapatie nafasi wengine. Hello Radio Taifa, sauti Mkenya. Hello? Naam. Nakusikia. Tatizo ni kwamba anataka kumsikia Kanze, anataka kujisikiza yeye na kuwa mushkil. Hello Radio Taifa. Hello Radio Taifa. Hatujambo, karibu sana. Mtaripia ndani ya nyumba kubwa ni Manchester tuko riadi ndio katikati ya jiji la Nairobi. Kanderena kipenda niite Manchester mama leo. Niko kenzo kama zimba mtoni. Karibu. Mimi na shagango ni hili. Jambo la kwanza mimi nashukuru kwa kazi zote ambazo anafanya. Lakini swali langu ni hili. Maendeleo tutayapenda. Lakini tukiwa taendelea kukopa pesa yenye sisi tunaona ni msiko kwetu kulipa. Okay, rais ajayo atakuja tena kukopa mengine. Hiyo mengine atafanya hivi. Hiyo tena itakuja kulipa vipi? Asante. Hello Radio Taifa. Hello Radio Taifa. Hello Radio Taifa. Hizi simu zinapandiana. Hello Radio Taifa. KBC Radio Taifa. Hapa ndipo. Ngoja yangu mbaguri sana mwamani sauti ya burabu leo nimefurahia sana kuona Rasiti Mwamkondo na chozi la almasi na utangazaji wa zamani Kanze Dena katika studio ya KBC. Karibu. Asante. Swali yangu ni hili, kama wewe bwana Rasiti Mwamkondo niangalia, wacha tu niulize swali. Sasa Kanze Dena alikuwa mtangazaji wa zamani hapa, tunamjua sana. Ikiwa kama sasa ameenda hapo, tunajua ya kwamba katika Ikulu kunao mkate labda kidogo kule ile inapigwa sia kidogo, utaweza kutengenezea au wengine waenda huko. Lakini nikija kwa mahali ya maendeleo, kunao siasa mingi huwa wanasema ya kwamba hapa kwa ikiwa kama huko unaweza kumpendelea huyo rais wetu. Ni kweli kabisa hizo legacy amefanya, ametenda. Ni kweli siko hapo ama ni maandishi tu? Enga ya yangu Wilson Maudu wa Madi sauti ya Barabu.
simu ya mwisho alafu tumpe msemaji wa Ikulu nafasi kujibu. Hello Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Dominic Mudhama kutoka Machakos. Mambo vipi mkubwa? Nashukuru, alhamdulillah. Salimia Jovi Walmasi na Kazedena. Nimesalimika naye pia nadhani amesalimika. Nimesalimika kabisa. Asante. Basi asante mawili. Naam. Wani ya kwanza kuna zaidi ya nchi yetu ya Kenya. Usema kweli ya hapa maendeleo. Kabla rais wetu atoke kwa uongozi. Mudhama. Rudia swali lako la kwanza vizuri, Kanzi aje lisikia. Nauliza hivi kondo. Kuna sehemu sahihi nchi yetu ambazo hazijapata maendeleo. Naam. Hapo rais atoke kwa mamlaka. Ni nini atarajia hizo sehemu ambazo hazina maendeleo hata kidogo? Asante. Swali la pili. Unaiye expressway unasema ya juu. Sisi watu wa chini kaitafutaria na namna gani? Naona kama inawezekana. Inafaa tunajua kajia hapo juu. Watu wa pikipiki na watu wa miguu. Asante kwa simu zenu. Bado simu ni nyingi, lakini Bikanze tuna dakika 5 tuzijibu, alafu tupate mapumziko, turudi kwa kipindi cha Bilikari. Naam. Ngoja nianze kwa mfano bei, kupanda kwa bei ya bidhaa. Kwa sababu kweli swala hilo ni jambo ambalo linafahamika vyema na wafanyabiashara. Na mimi si mfanyabiashara, kwa hivyo sijui kwa nini. Kulipa na kudeni ni kwamba kukopa na kulipa deni, unajua tuelezane ukweli. Mtu huwa anakopa pesa ili aweze kujikuza. Mimi Kanza nitakapokwenda kwenye benki kwenda kuchukua pesa kuweza kuendeleza mradi fulani, ni kwa sababu nataka kuongeza mtaji wangu ama nataka kuongeza pesa ambazo nataka kutumia. Mikopo inayokopwa inaingizwa katika miradi kama miundo msingi, miradi kama viwanda ambavyo vinakwenda kuzalisha. Pindi mzalishaji unapokuwa, gharama pia inaenda inapungua. Kwa hivyo ningependa kumweleza msikilizaji, mtazamaji, ya kwamba tusione ya kwamba ni kama inafanywa kimakusudi, lakini yote ni kwa maendeleo na manufaa ya mwananchi. Naam. Okay. Na kuna huyu wa miradi ambaye anasema kuna miradi sehemu hazikupata miradi. Itakuwaje sasa ukiondoka? Kusema ukweli, tukisema kwamba kuna miradi itaanzwa kwa hivyo sasa ni kumdanganya. Kuna haja tumdanganye mtazamaji na msikilizaji kwamba kuna miradi ambayo inaweza kutekelezwa katika chini ya siku 44 ili ziweze kutekelezeka. Lakini matumaini nadhani tungeweza kuuliza ni sehemu gani hizo tungeweza kupata, ili pia ndo kama tunavyo niweze kumwasilishia pia rais ili aweze kujua, huenda ikawa ni jambo ambalo kulipeleka kwa rais anayekuja ili akaweze kulishughulikia. Naam. Alikuchokoza kuhusiana na Nairobi Expressway. Naam. Tuelewe ya kwamba jina Expressway ni kwa sababu ni njia ya moja kwa, yani hakuna kusimama ndugu yangu, hakuna kusimama, ni mwendo kasi kabisa. Sasa itakuwa vigumu kidogo kuweza kutumia miguu pale, kuweza kutembea pale juu, itakuwa ni vigumu mno. Alikuwa anasema waekee juu. Hamna sema nataka sehemu watengee kando, itakuwa vigumu. Kwa jinsi ya the purpose of the road haitawezekana kwa watu kuweza kutembea pale juu. Samahani. Naam. Huyu kuna mmoja hapa alikuwa pia anauliza kwenye Facebook, anasema kwamba gharama ya maisha imepanda ili hali mnasema uchumi umenawiri, tuomba utuelezee zaidi. Anaitwa Kituru Stephen. Unajua Kazi kuna wakati ulituambia wewe mwenyewe na kinywa chako kwamba mfumuko wa bei za bidhaa nchini maisha kwenda juu kutokana na vita vya Urusi na Ukraine. Mbona leo hajificha Kazi? Sijifichi, nilikuwa naendelea hapo. Ndio nasema na kwamba mfumuko wa bei tuelewe huwa inafumuka kwa sababu ya mambo mengi. Ndio. Kwanza kuna malighafi. Je, malighafi iko vipi? Kwa mfano ukiangalia mafuta, sisi hatukuzi mafuta. Kwa hivyo tunategemea mafuta yatoke nje ndo yaje. Ikipanda tu kule nje hata hapa itapanda. Hiyo ni moja. Uzalishaji pia wa hizi bidhaa pia inakuwa ni shida. Na niliweza kueleza vizuri nikasema ya kwamba muda mrefu, ile miaka miwili ambapo hatukuweza kufanya biashara yoyote, ambayo ilikuwa ni wakati wa COVID, kulikuwa na supply ambayo iliweza kutumika kwa wakati ile. Supply ilifanya nini? Iliisha. Kwa hivyo ikabidi wakati biashara zimeanza tena, ndio sasa watu wameanza kutengeneza tena, automatically kutakuwa na badiliko katika bei. Ile bei uliokuwa umezoea sio bei itakayokuwa kwa hivi sasa. So mpaka market stabilize tena ndio tutaweza kuona kwamba kunakuwa na mabadiliko. Na niliweza kutumia nafasi kuweza kueleza wewe wa Mkondo, wenu walima tuseme kwa mfano walima mahindi. Umekuja kufahamu ya kwamba Digo kote hakuna mahindi.
ila mahindi yako kwenye shamba lako. Mahindi sokoni yalikuwa yanauzwa shilingi 5. Utakwenda ukauza shilingi 5? Asante. Bila shaka mtazamaji wa KBC Channel 1 kipindi Good Morning Kenya, na vile vile pia msikilizaji wa KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya, KBC English Service na idhaa zetu zote zinazotangaza kwa lugha ya mama. Unaendelea kusikiliza awamu ya pili, kipindi ni Zinga kwenye KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya, nikiwa na Chozi la Almasi. Mimi naitwa Rashid Mamkondo. Hii leo ni fursa ya kipekee ndani ya Radio Taifa Sauti ya Kenya, ndani ya Zinga sura mpya Chozi na Rashid, na ndani ya sura mpya yupo Bi Kanzede na msemaji wa Ikulu. Pumziko fupi, alafu takaporudi tutasonga mbele na muona Ben Kamuti amenitolea macho, utadhani ni simba kumbe ni mbuzi tu. As campaign intensifies for the upcoming general election, what does all this mean for you, the voter? What do the candidates have to offer? How prepared are agencies charged with the election process? Join John Kuria and Safina Chieng on Kenya Decides. This and every Tuesday from 10 p.m. on KBC Channel 1 as we unpack elections 2022 with a panel of various stakeholders. Make informed electoral decisions. Paulina doesn't get jealous. Paulina knows exactly what she has. She trusts me, and she knows I would never be unfaithful. I'm just going to make sure your life here becomes a living nightmare. Do you understand me? I can't force him to break it off with that woman. And I don't ever want to discuss this again with you. And if you try to hurt him again, I'm going to talk to your father. It never occurred to me that would lay a hand on me. Gonzalo really hit you? Paulina knows those boys. They're good friends with Mao. And today she invited them to her wedding. Are you sure about that? Yes. Umeatenda yote unayoanza, Wakenya tumeridhika na tunasema uhuru hoye, rais wetu hoye. Shikilia hapo hapo Kanze. Alafu Kanze State House Choir hiyo, tafadhali waambie ni State House Choir. Bana wewe. Umekuwa mtangazaji, twende kazi ya. Ni State House Choir. Ndani ya KBC sauti ya Mkenya. Kanze sijui umemuona Chozi, mimi na wewe tukidansiana mgumu kweli, mgumu, sijui umemuona. Sisi tunakatika yeye. Mimi hamkuniambia nikatike, ningekatika. Yeye, sisi mimi na wewe tulikuwa tukatika. Unaona, mnyonge. Mimi nimecheza chini, yani nataka kumuona rais mimi, kwa hiyo lazima. Bila shaka mtazamaji wa KBC Channel 1, karibu tena. Hii ni awamu ya pili. Kumbuka unatazama kipindi hiki kupitia runinga KBC Channel 1 na unatusikiliza kupitia KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya, KBC English Service na idhaa zetu zote ndani ya shirika la utangazaji nchini zinatutangaza kwa lugha ya mama. Hii ni awamu ya pili. Mimi naitwa Rashid Mamkondo. Na msikilizaji, na kama unavyoona ni kwamba sura zetu zimejaa jasho. Hapa ni kumoto. Unachoma. Sio kudance. Rashid na kuona. Sio kudance, sio kwenye maswali, sio kujua mengi zaidi ambayo mengi na pamoja sisi na wasikilizaji ilikuwa labda hatuyafahamu fika, lakini leo hii tunaye msemaji wa Ikulu Bi Kanzede. Utakuwa unamjua kupitia runinga, utakuwa unamjua kupitia sauti hizi ndani ya redio, na vile vile utakuwa unamjua kupitia serikali zetu, na yupo ndani leo ametutembelea ili kutuelezea yale mambo ambayo yametufaidi na ambayo hayajatufaidi pia. Yeye yupo hapa ili kuzungumzia wazi. Kwa hiyo tumezungumzia sana kuhusu miradi
ya serikali na utendakazi wake, lakini Kanze, labda kwa ule muda mfupi ambao umefanya ama ni muda mrefu ambao umefanya kazi na Rais Uhuru Kenyatta, hebu tupatie experience yako. Umeenjoy? Maana umeimba hoye hapa. Umeenjoy wapi kwa zika? Yaani tueleze ukweli. Mimi nitakueleza ukweli. Unajua nimekuwa mtangazaji, halafu nikavuka, nikaja upande huu mwingine. Kusema ukweli, yapo mengi ambayo serikali inafanya ambayo hatuwezi kuona kwenye runinga zetu kwa sababu moja au nyingine. Kuna wakati mwingine pia lazima nikiri ya kwamba unakwenda unaona taarifa imewekwa kwenye runinga ama kwenye redio, unauliza huu na mimi tulikuwa mkutano moja, unajiuliza maswali. Lakini nitamalizia hayo. Mbali na hapo ni kwamba nimeshukuru sana na nimepata nafasi, kwa kupata hiyo nafasi ya kuweza kuwa karibu na serikali vile ilivyo. Sababu nimeweza kuelewa mambo mengi ambayo mimi kama Mkenya nilikuwa sielewi. Processes zile ambazo zinahitajika kuona ya kwamba mimi naweza kupata huduma pale nilipo mashinani, nimeweza kuona. Kwa hivyo nimeenjoy. Nimeshukuru. Nimepata kuona, nimepata kuelewa. Kwa hivyo hata kama mimi nitakuwa nimeketi nje kwa ile serikali inayokuja, nitakapokuwa naikosoa, nitakuwa naikosoa na ufahamu. Hata nilikuwa naja kwa swali hilo. Je, unadhania kwamba serikali nyingine itakapokuja itaikumbuka serikali hii au itaikumbuka serikali hii? Mimi sina wasiwasi na sina hofu ya kwamba tutamkumbuka Rais Uhuru Kenyatta. Naam. Kanze anapoondoka afisini chini ya miezi mitatu, wewe kama Kanze Dena, sawa? Utamsherekea au kumwenzi vipi Rais Uhuru Kenyatta? Kwa kupenda wa Kenya. Wacha nikueleze, kukaa karibu na yeye Rais Uhuru Kenyatta, nimeona ya kwamba upendo wake kwa wananchi wa Kenya na kwa taifa la Kenya umenifanya hata mimi ninapoimba wimbo wa taifa na wana msisimko. Kwa sababu nimeketi katika mikutano anapozungumza kimataifa na hata hapa nchini, anasema mimi sina vito vya thamani vya ardhini, lakini vito vyangu ni wa Kenya. Njooni muone kile ambacho Wakenya wanaweza kufanya, maana ana imani kubwa na kazi kwa Kenya wanaweza kufanya. Manake sisi ni watenda kazi. Tuna bidii kama ya mchwa. Swala hilo anajivunia sana Rais Uhuru Kenyatta na anapenda wa Kenya sana kwa sababu ya swala hilo. Ndio maana kila kinachomgusa mwananchi kinagusa roho ya rais. Naam. Kuna umeuzungumzia hapo kila kinachomgusa mwananchi kinamgusa rais. Wakati wa Labor Day alizungumza kuhusu BBI. Kuna sababu nyinyi wenyewe ndio mmejiweka hapo. Kwani BBI hapo tumemgusa rais kivi? Maana ametom nyinyi ndio mmechagua paka unajua kama kuna mtu alikuwa ameketi chini akaweza kusoma na kuelewa ile BBI, ilikuwa na mambo mengi ambayo yalikuwa yatakwenda kumsaidia Mkenya. Masuala mengi. Nitakupa mfano, kwa mfano ule ugavi wa pesa kwa mfano kwa watu. Unaangalia constituency yako, tuseme wewe una constituency tuiite chozi la almasi constituency. Alafu Kanze constituency na Mwamkondo constituency. Pesa tunazopewa sisi wote ni shilingi 1,100. Mimi nina watu 1,170 kwenye county yangu. Wewe una watu 1,200 kwenye county yako. Dada hapa na watu 50,000. Watakao faidi ni wapi? Watakao faidi ni wapi? Wachozi. Manake kuna pesa nyingi, watu kidogo. Kwa hivyo miradi na huduma atakaopata watu wachozi sio sawa na miradi atakaopata kwa Mwamkondo constituency na Kanze constituency. Masuala kama hayo ndio yalikuwa yanazingatiwa kwenye ile swala zima la BBI. Kwa hivyo bila shaka na mambo mengine mengi. So kuna yale mambo ambayo watu walipania tu wakasema kwamba rais anajitafutia nafasi. Wala ni kweli rais amekuwa peke yake katika safari hii ya pili. Kuwa peke yake kivipi? Naibu wake kidogo Kanze unatuelewa. Ni kweli ama rais? Msikilizaji, hebu tukupatie fursa na ya mwisho kusema na Kanze kabla kumaliza. Tuna maswali mawili tu tumemabakisha, alafu tutamatisha kipindi, lakini tumpatie msikilizaji na nafasi, labda anataka kuzungumza na Kanze. Chozi la Almasi constituency, twende kazi.
msikilizaji, ni rahisi kabisa, tunakukaribisha, ni wakati wako, uliza swali. Bi Kanzedena yuko yani ni mtu ambaye ana kukaribisha kwa jambo lolote lile ambalo unataka kukaribishwa nalo, na kupitia nambari zetu za simu ni 0700176699. Karibu sana kwenye Twitter handle zetu, tutakopia tunasoma maswali yako @Mwajumachozi, nitasoma kidogo hii, @Mwamkondo, @Radio Taifa, @Kanzedena, @State House Kenya, @Good Morning Kenya, hashtag ikiwa ni nataka kusema Kanze, hashtag ikiwa ni Zinga, na vile vile tunakukaribisha kupitia KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Karibu sana msikilizaji. Alright, tafadhali unapokuja hewani hakikisha sauti ya radio yako iko chini uweze kueleweka vyema. Hello Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Hello. Naam. Naongea na Bingu kutoka Kajabangi. Karibu. Mimi swali langu ni kwamba tunakusikia sasa. Swali langu nilikuwa nauliza kuhusu na Nairobi Express. Sasa nimesikia kwamba magari ya abiria pale hayawezi yakawa yanapita. Sasa kutokana na sababu zipi? Hiyo ndio swali langu. Okay, asante kwa swali hilo lako zuri. Anauliza itakuwaje? Haya, tumshike huyu. Hello Radio Taifa, sauti ya Mkenya. Hello, jambo ndugu yangu Rajir Mwamkondo. Si jambo baba Omar kutoka Nandi Lesos. Omar baba swali na kutoka Lesos Nandi County. Ujambo dadangu Kanze. Si jambo, nashukuru, sijui wewe. Mimi ni jema kabisa. Sasa niko na maneno mawili. Ya kwanza, nampenda rais, enda salamia, ambia Omar amemsalamia kutoka Nandi County. Sawa. Alafu nitakwambia hivi Kanze. Naam. Tatizo ambalo lipo ni kwamba mawaziri kama wangefanya kazi, wanakuja wanatuambia huyu juu ya rais na tunampenda rais yetu, hawawajibiki kabisa, ndio wamemled ye down kabisa. Swali la pili. Asante. Hello Radio Taifa. KBC Radio Taifa, sauti ya Mkenya, hapa ndipo. Rashid Mwamkondo na Majuma na dadangu Bi Kanzedena. Habari ya asubuhi. Tuna neno, twashukuru, sijui wewe. Mimi nashukuru sana dadangu Kanzedena. Bila shaka wewe ni mmejikenda dadangu. Ndimi. Bila shaka hapa unaongea na Jeff kutoka maeneo ya Promoko, kwa askari na County. Dada Kanzedena. Naam. Mimi tu ningeomba tunikuulize swali moja. Naam. Mimi mtu wa Kilifi County, lakini kwa sasa hivi hali ya shughuli niko hapa Lamu. Hiki kiwanda cha hapa Kilifi cha mkorosho. Je, President Uhuru Kenyatta kabla atoke katika uongozi, je, katika kiwanda hiki dadangu atakifufua katika namna gani? Okay, asante ndugu yangu. Swali la mwisho alafu tumpe Bi Kanze nafasi. Hello Radio Taifa. Okay, wiki dogo kalala. Bi Kanze, twende kazi. Naam. Hili swala la expressway naona limegusa watu sana. Manake tena watu wanataka watembee kule juu wapai waone. Huu ndio mwongozo kamili kutoka expressway. Ama kutumia swala la expressway. Moja, kutumia expressway unahitajika kwenda kwenye kituo cha expressway ujitafutie kadi. Utapita pale na gari. Uendi kuangalia ta urembo. Uwezi kutembea, uwezi kupanda pikipiki, uwezi kufanya samahani. Hilo la kwanza. La pili, ukiwa hutaki kutumia ile kadi, unajua sasa kama ulikuwa sema wewe utakuwa na uchukue ile kadi, utakuwa na uchukue gari yoyote ile kadi imesajiliwa wewe, kwa hivyo you can use it anyhowly. PSV ile itakayopita pale expressway ni ile isiyosimama. Ndio ile nikaa nakwambia, huenda kukawa kuna zile gari zitatoka Nairobi. Zile zinaenda direct airport ama zinaenda direct Mlolongo. Kwa hivyo zinapita moja kwa moja. Wale pia watakuwa na kadi ama watakuwa wameweka ile unit ambayo nimeweza kukueleza kidijitali, ambayo inakata pesa kidijitali. Watapita pale. Hakutawezekana mtu kusimama katikati ya barabara. Hakutawezekana mtu kutembea kwenye barabara ya expressway, maana hapana mahali pa kuvuka wala pa kuteremkia. Kwa hivyo tuelewe hilo. Samahani. Kwa wale ambao hawataweza kuwa kwenye expressway, barabara mbadala ipo chini. Swala zima la expressway ni kuweza kusaidia kupunguza msongamano kwenye barabara kuu ya Mombasa. Tuelewane hapo. Omar ameweza kutoa hoja zake kwamba mawaziri wamemlet down rais. Nitamfikishia salamu na nimfikishie salamu pia. Kiwanda cha mkorosho, mikakati na mambo mengi bado yanaweza kuzungumziwa. Ujue kuanguka kwa kiwanda kinachukua muda. Yani it is a process before a company fails. So reviving it again
is another company, lakini sitakudanganya kwamba kitaweza kufufuliwa kwa kipindi cha siku 84 ambazo zimesalia. Lakini mikakati ipo pale kwenye wizara, kwa hivyo ni kitu ambacho mazungumzo ambayo yanaweza kuendelea hata na serikali inayokuja. Naam. Okay, labda nisome jumbe 2-3 alafu tuendelee mbele. Kuna mmoja hapa ananiambia Rashid, mpongeza sana Kanze na msalimie. Amemwakilisha Rais Uhuru Kenyatta kwa tajriba hali ya juu sana. Uhuru hoye, na upenda sana huo wimbo. Asante. Haya, labda tu kabla kumalizia, Kanze. Naam. Chozo anionyesha kidole. Kuna swali hapa. Anasema Bikanze hajazungumzia kuhusu insecurity, ambayo pia hii insecurity inaleta njaa. Anaitwa Livingstone. Inaleta njaa insecurity, kiangalia maeneo ya Samburu, maeneo ya Lamu, maeneo ya Baringo, kote kuna insecurity. Labda hili swala mnalichukulia vipi? Manake insecurity sasa pia inaleta njaa na ukosefu wa watu kufanya mambo yao ya kawaida. Ni swala lazima ambalo limeweza kupewa kipaumbele, na najua pia Waziri Matiang'i ameweza kulivalia njuga kupitia wizara yake, ambao ndio wamepewa jukumu kamili la kuweza kushughulikia masuala ya usalama. Kuna maeneo mengine ambapo usalama unahatarishwa na wenyeji wenyewe. Kwa hivyo zipo mikakati ya kuona ya kwamba zile jamii ziko katika eneo hile zinaweza kufanywa upatanisho, manake ili waweze kuacha kupigana wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo ni swala ambalo linashughulikiwa na linavaliwa njuga vilivyo. Naam. Labda rais akona pressure. Kuna tema ilitoka Twitter kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta kwenye mitandao ya kijamii, ni hiari. Ni hiari. Okay. Atukimbii. Ni hiari. Kanze, nina swali la kibinafsi. Naam. Mimi nashukuru kwanza shirika la utangazaji nchini KBC limenipatia fursa ya kufanya kazi hapa, na nashukuru hafla nyingi za kitaifa mimi nimewahi kuwakilisha, hata za kimataifa. Na aghalabu wakati mwingine huwa niko karibu sana na ule msafara wa rais pale ukiingia. Na akishuka zile gari 5 za kwanza lazima Kanze atatokezea mahali. Labda Kanze, unakumbuka Rais Kenyatta akiwa low vipi na moment zake akiwa yuko na furaha? Wow. Okay. Nadhani pale naweza kusema low moments zake, kusema ukweli, zimekuwa kuwasindikiza marais waliomtangulia. Hivyo vifo kidogo vilimhuzunisha, vya Rais Moi na Rais Mwai Kibaki. Na pia kuna kile kipindi kulikuwa na yule gavana la Boso ambaye alifariki kwa sababu ya saratani, pia ilimpiga kiasi, akawa na ile ari sasa ya kuweza kutafuta njia ya kuweza kuona saratani hii inaweza kutibiwa vipi nchini Kenya. Siku zake za kufurahi, akienda mkutano ama mahali apate vijana anapenda vijana kweli, anafurahi zaidi. Na akipata utendakazi umewekwa tena zaidi kuona kwamba vijana wako sawa, hiyo nakwambia huwa inampiga roho pasi kabisa. Naam. Labda hii mic, nimekuona jinsi ambavyo unazungumza na mic, bado unaipenda. Unaenzi, yani tuambiane tu kweli, yani ungepatiwa nafasi hapa tungefanya wote zinga. Una plan kurudi? No. Kanze shanishtua. Nitakaposhika mic tena labda huduma. Women rep. Yaani Kanze hivi unavyozungumza, yaani Uhuru akiondoka uondoka naye. Naenda na mimi. Toba, Uhuru hoye. Kuna mmoja hata alikuwa anauliza kati yako iko vipi, akiondoka Uhuru pia unaondoka? Hata mimi naondoka, manake mimi tuseme wale tunaitwa personal staff to His Excellency, manake alituchagua yeye mwenyewe. Kwa hivyo nitakwenda naye. Kabla ya kutamatisha Kanze, katika vipindi vyote viwili vya Rais Uhuru Kenyatta, swala la ufisadi limekuwa donda sugu sana. Je, miongoni mwa changamoto ambazo anazikabili hili la ufisadi, kidogo kimwangalia huwa analichukuliaje? Kwa sababu mara nyingi rais ameteta, paka kuna kipindi alituambia kwa siku bilioni 2 zinapotea. Kusema kweli hata mwenyewe linamzonga swala hilo na limemkasirisha sana. Na pia kuna mikakati ambayo pia imeweza kuwekwa ili kuona ya kwamba ufisadi unaweza kukamilika. Kufikia sasa ukienda katika maafisa ya kiserikali, kiwango cha ufisadi kimepungua kwa hali ya juu. Manake watu wameweza pia kusitishwa kazi na pia kupelekwa kotini. Lakini inafikia pale hana nguvu nyingine. Akishasema ikwenda kotini, inabaki sasa na wajasusi na koti kwenda kupitia. Lakini ni swali ambalo kweli linamchoma roho. Kenya iko miongoni mwa nchi ambazo katika ufisadi, yani tumewekwa huko tuko bana. Mimi na wewe wajua, lile la kushangaza ni kwamba tunaweza kuelekezea serikali ufisadi, lakini mimi na wewe tunao ufisadi.
Mwankondo, unataka kwenda kwa hivi sasa ukapate huduma, tuseme kwa mfano unataka passport yako. Utakwenda kulipa mtu akutengenezee ile passport, aiendeleze. Si ufisadi huo? Ni ufisadi. Ugonjwa wa ufisadi kama tunataka kweli kuupona katika kuuponesha katika ama kuutibu katika taifa letu la Kenya, lazima ianze na mimi na wewe. Lakini unajua kwa nini Kanze, mwananchi wa kawaida anasema afadhali nitoe hongo? Hapati huduma kwa wakati unaofaa, dadangu. Ndio kuelewa, ndio maana ndo nasema tukianza kukataa sisi. Unajua, whenever you want change, wako nataka mabadiliko, lazima kuna upanga utakukata. Hakuna mabadiliko yanayokuja rahisi. Kwa hivyo kama kweli tunataka kuona ufisadi umekwenda, lazima pia sisi tuvalie njuga swala hilo kama wananchi. Kama yule askari pale nje, najua sasa hivi anasikiza, mwenyewe anataka hongo, alafu unamwambia wewe usichukue, na kampata mtu kwenye makosa kwa hiyo, alafu kapatio shilingi 2,000, ambapo maskini njaa ndio hiyo na uchumi jinsi ambavyo umempeleka juu. Anaona ndio pale shilingi 2,000 bikanze huko kwenye KBC Radio Taifa ananisuta mimi, itawezekana. Ndio pale unasikia watu wanasema, when people say that there comes a time when the nation has to be more important than a person. Hakuna mabadiliko yataweza kufanyika bila kuwepo na uchungu utakaosikika. Kwa hivyo swali ni, je, sisi wenyewe tunataka mabadiliko? Ujue miradi inayokosa kukamilika kwa sababu ya ufisadi inatuumiza pia sisi. Tutachukua jukumu gani kama wananchi? Na ndio maana sasa kipindi hichi cha siku 84 ni wakati wetu mimi na wewe kuangalia huyu Mwamkondo kweli akifika pale bunge ataniwakilisha, na ataniwakilisha vipi? Na mimi niko pale kwenye county, huyu MCA wangu ambaye anasema anakwenda kuniwakilisha ananiwakilisha vipi? Mkianza kuwasukuma viongozi hawa kupitia kura yako, watasukumika. Mimi nina imani. Labda tu kwa maneno machache mzungumzie Uhuru Kenyatta in general na serikali hii ambayo amekuja akaibeba mikononi mwake mpaka hivi sasa yuko karibu kuondoka. Naweza kusema ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta ni mtu ambaye mbali na kuwa rais amejiangalia kama Mkenya. Ameangalia ni kipi kinaweza kumsaidia Mkenya wa chini na kipi kinaweza kumwelekeza na kumuongoza ili kuweza kupata maisha bora baadaye. Ndio maana aliweza kuweka zile nguzo. Bila shaka mtazamaji na msikilizaji, hivi punde tutakuwa tunatamatisha hiki kipindi. Tuna dakika za kuhesabu. Kanza, wajua kila kitu kinachofanyika Mwenyezi Mungu huwa yakipanga. Na kila linalotokea huwa lina sababu yake. Juma lililopita mimi na hichi kirembo hapa ndani ya studio tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na Uhuru Kenyatta. Wajua, wacha tuseme ukweli, katika generation yetu tumeona marais waliopita, lakini vile ambavyo tumemuona Uhuru Kenyatta ni tofauti na wale wengine. Ni tofauti. So juzi bidada hapa alikuwa tunamzungumzia. In fact anasema kwamba yatamiss sana Uhuru. Nikainua mikono juu nikamwambia Mwenyezi Mungu, huu mwaka usiishe mimi na chozi tumuone Rais Uhuru Kenyatta. Sasa rais si wewe, fanya mambo Kanza. Yani alafu tunaileta hewani msikilizaji aisikize, maana tutajipiga picha. Kumbuka ule msikilizaji jana alikutumia ujumbe akakwambia umwambie nini Kanza? Aliniambia. Lakini akakwambia muandikie kwenye note. Aliniambia nimwandikie bwana, mwambie bwana tunahitaji tukumuone. Yani naambia ni ngumu kuzungumza nao directly, ukamwomba kitu mwandikie tu hata note tu, mwambie bwana uende tuwaone, at least mko karibu na Rais Uhuru Kenyatta. Mimi na kama ulivyosema ni ombi limesikika na litashughulikiwa. Tuzungumzia amani. Mwisho kabisa Kanze, tunapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu, je, una ujumbe gani kwa Wakenya wanaokusikiliza kwa sasa? Amani, amani, amani. Jamanini, tukumbuke ya kwamba taifa hili la Kenya sio la jirani wetu. Taifa hili la Kenya ni letu. Niruhusu niseme tu kama sisi kanisani tunasema we are one people. Sisi ni watu wa moja chini ya Mungu mmoja. Kwa hivyo tusikubali kutenganishwa. Nasema kama mwana Kenya, sisi ni wa Kenya. Kenya ni moja. Tusikubali kutenganishwa. Kuanguka kwa taifa letu ni kuanguka kwetu sisi. Hebu tuungane mikono pamoja kazini na kila siku tuwe na shukrani kwa ajili ya taifa letu. Mabadiliko tunayoyataka yatatokana na sisi wenyewe. Lakini kumbuka, nikimnyonga chozi kesho na muomba nani chumvi? Hapo chacha. Sina mtu wa kumuomba chumvi. Ndugu yako tofautiana na yeye kwa mawazo, sio kutofautiana kwa kushikiana mapanga. Hiyo sio suluhisho. Kura yako sio
panga ya kumkata mwenzako miguu, sio panga ya kuweza kumharibia mwenzako maisha, kumchomea mwenzako nyumba kama tulivyoona. Kura yako ni ya kuleta mabadiliko ili wewe na jirani yako muishi maisha mema na maisha mazuri katika eneo lenu. Ratiba ya rais in the next 3 or 2 months iko vipi Kanze? Tutakuwa na pita za hapa na pale. Tunakwenda Free Cities kesho. Tunakwenda kufungua Free Cities, ukiwa ni kongamano kubwa zaidi na kuweza kutendeka hata hapa katika taifa la Kenya, kwa hivyo ni hadhi kubwa. Atakuwa anafungua kongamano lile, alafu pia kutakuwa na safari 2-3 za ughaibuni. Naam. Kanze, simu yangu ya lia kweli yani mijumbe hizi jamani. Simu mtani anasema kwamba wananisumbua, ananiambia muombe Kanze Dena iwasaidie watu sana, tusaidie jamani. Wananisumbua kwa kuna saidie, lakini siwezi kusaidia kila mtu jamani. Ndivyo ilivyo. Wasikia rafiki yangu amenitumia jumbe karibu 10 na kusikia, lakini nimemwambia tunajaribu kusaidia lakini hatuweza kusaidia kila mtu. Sasa Kanze, hii wa Kenya kuomba nafasi paka msemaji wa ikulu awasaidie, which means there is a problem somewhere. No one is saying kwamba hakuna shida ndugu zanguni. Na ili hii shida iweze kuondoka itabidi ndio nimesema itabidi tuanze na sisi wenyewe. Tukitaka kufanya mabadiliko, hakuna mabadiliko yanatakuja kwa kupuliza upepo. Hakuna. Mabadiliko yatakuja kwa sisi kuchukua hilo jukumu, na linaanza na sisi mashinani. Kwanza kwa kuchagua viongozi watakaotuwakilisha. Hakuna jambo lingine tofauti. Sikia maneno ya Bikanza. Yani ameongea mpaka kanyamazisha na jinsi ambavyo nilivyochiriki jamani. Kanze Dena Ali Salim Manga anakusalimia na kuambia pongezi kwa kazi nzuri, na Leonard Mambo Botela pia anakusalimia sana pongezi. Sana ndo vigogo waliotukuza. Wanasema they are very proud of their own. Asante, nashukuru. Proud to be a KBC product. Basi kabla kibao hichi kuweza kushika kasi, labda Chozi una la ziada? Mimi sina la ziada Kanze, tumeshukuru kwa uwepo wako kwa kufika hapa kwanza. I say Rashid, unajua kwamba ni Kanze Dena yuko ndani ya KBC Radio Taifa. Sasa hivi yuko kila mmoja anasikiliza sasa hivi. Na ni furaha kwangu mimi ambaye nimekwambia nilikuwa nakutazamia kwanza enzi. Hajawahi kuona Kanze. Ndio yuko kuona live mara ya kwanza. Kubali yaishe. Yani leo huyu ameniweza sana. Wacha sisi tunaendelea na yeye bado ni sali moja. Na nimefurahi sana. Na isiwe mwisho. Tupo pamoja. Hata mkiniita nije tufanye tuzungumzie masuala ya jamii. Atarudi hapo, ndo nilikuwa nataka. Atarudi tufanye show. Basi nilikuwa nataka tu hapo. Ile nitakuja. Bila shaka kumbuka Kanze hakuja peke yake, ameandamana na kikosi kizima kutoka ikulu. Yuko pia our very own Tony yuko hapa. By the way, huyu dada ambaye umekuja naye unamuona sana. She's so hard working. Leo nimemuona live. Na promote kina dada, unajua agenda ya kina mama ni agenda ambayo nimeishika sana kwenye roho yangu jinsi alivyoishika Rais Uhuru Kenyatta. Alright, basi tunashukuru sana Kanze kwa muda wako kuja kuzungumza nasi. Tunakutakia kila la kheri na tunakuenzi, wajua wewe ni wetu hapa kwa baba na mama. Ama namna gani my friend? Kabisa, hii itakuwa baba na mama any day anytime. I have time for KBC. Safi, basi mtazamaji, kwa niaba ya wote waliofanikisha mahojiano haya, shukurani za dhati zimwendee kaimu mkurugenzi wa shirika la utangazaji nchini Bwana Samuel Maina, ambaye kuja kwa Kanze Dena ameplay role kubwa sana. Vile vile pia asante sana msimamizi wa vipindi vya runinga Bwana Michael Ndetei. Asante sana kaimu mkuu wa idara ya redio Jona Kusero. Asante msimamizi mkuu wa redio Taifa Bi Salome Safo Galgalo. Asante sana vile vile pia Geoffrey Onditi, Martin Kingasia. Asanteni sana wapigaji picha wetu, waelekezi wetu wa runinga Ben Kamuti, Fadhili Athman, na watangazaji wenza upande wa pili Jen, Victor, Dorin na Ray. Kutoka kwetu hatuna la ziada. Mimi naitwa Rashid Muhammad Mumkondo. Waitwaje? Na mimi nafahamika kama Mwajuma Ali, ukipenda niite Chozi la Ali. Nafahamika kama Kanze Dena Mararo. Wow.
Wewe ona, sitaki maneno mingi. Mimi niko na njaka, niletee keroma nikule. Ni aje ama niamke niende? Ukora ile unaleta hapa, ukora unakuja hapa. Unachokupiga kila kitu. Sisi tunajua. Very good. Tunaanza na kuongeza kwanza anchera. Okay, sana Angela hawezi kuja. Mama Kayae olesali ni kusema ukweli. Wacha habari ya kuzaa. Na tu kuona ukweli mchamozito. Huyu mtoto ni wa nani? Ni wa Chamasote. All right, now that was a candid discussion there from the State House spokesperson Kanzedena with Wajuma Ali and Rashid Mwamkondo from the Kiswahili radio and all other radio stations, just articulating government project and the achievement of President Uhuru Kenyatta. She's talked about health, education, matters, infrastructure, economy, education, and so much more. And she said that President Uhuru Kenyatta has done well in his final term as president, and moving forward, a lot will also be achieved, even as we are just around 8-9 days to the general election. So that was a candid conversation there with Kanzedena, State House spokesperson. Back in studio here with Dr. Rotich as well, just to make sense of what Kanze said. She said that President Kenyatta has done well in his final term in office. What do you make of that, Dr.? No, I think I must appreciate the approach in which Kanzedena really approached the whole issue. The legacy of His Excellency the President has been one of the best. And I've always said, although when it comes to infrastructure, he has done it excellent. Right. And those are the achievements that we'll always remember him about the roads network that we have in this country, the electricity network, the power network, I mean the electricity network, as I've said. And there are issues that she also touched, issues to do with the security, which are still a challenge. And the promise that His Excellency the President is doing all what he has to make sure that this country is more and more secure. Right. And I really love the way she has articulated, because what she explained, she even said that considering also the painful path that the Kenyans have really encountered, in even achieving or reaching where we are today, and she remarked by saying that there will be no gain without pain. That is a candid explanation that I really caught very sharply. And she has also explained that despite the ups and downs that we've encountered as a country, the challenges that we have encountered, we have achieved a lot as a nation. And the last remark that she made is that despite of all this, or after all this nation must remain united. Yes, amani, amani, amani. Amani, amani, amani. Right. May God bless this nation, may God bless the State House. Absolutely. So that was just a recap of what State House spokesperson Kanzedena talked about for a period of 1.5 hours, which is quite commendable there. Thank you,
Juma Ali and Rashid Mkono. Now, Doctor, we have a busy day ahead of us today. I know. IEBC today is, according to their schedule, today is the deadline for all the presidential and governors to name their running mates. Today is the deadline that they should be submitting the names to the IEBC. Thereafter, a lot of processes will also be taken into consideration. But then now, it's going to be a busy day for IEBC, Dr. But then the most important news we're waiting for today is Raila Odinga naming his presidential running mate. What we saw yesterday is now they say water under the bridge, but we cannot wish it away, as they might say it. But then, what should you expect moving forward? Because we are the footsteps of KICC. Something that we've been anticipating for some good time now. Issues to do with running mates. Yesterday was the culmination of His Excellency the Deputy President. Yes. To name his candidate, which he actually did. And today is also a D-Day for Right Honorable Raila Odinga. And this is something that has been under a lot of speculation, Bwana, bearing in mind this man called Deputy President will carry a whole weight, because people look at that person as a potential president of the Republic of Kenya. So you don't take that person lightly. So when you think about this D-Day for Right Honorable Raila Odinga to mention or tell us or inform us about this running mate, it is something that the nation is waiting and with a short breath that they want to know what could be. Yeah. But on the other side again, we have read at length that this deputy presidency would be a preserve of Mount Kenya region. I don't know how far that one is true. It remains to be seen, because of the issue of the rich regional vote-rich region, and all of these aspirants actually are eyeing to see how they can really rally the support of Mount Kenya into their own quest for presidential bid. And in this case, I'm looking forward to seeing two people here. We have had His Excellency Kalonzo Musyoka, who has been vibrant, even though it has not been easy for him. Yes. You have the kind of challenges that he has also encountered. And then again, we have people like Senior Counsel Martha Karua, who is also eyeing the same. And considering the way His Excellency the Deputy President actually did, Mr. Olo, I have a lot of anticipation that these presidential aspirants would actually go to those people, who would bring in the votes, and also the kind of loyalty that they are investing in these people. Right. So what I'm really anticipating is that Raila may end up also having somebody from Mount Kenya. But then, when you look at the move that Deputy President made yesterday, picking Rigathi Gachagua, so we have who is most probably the match to Rigathi Gachagua from Mount Kenya, based on the list that submitted to Honorable Raila Odinga. You see, Olo, if you have people like Waiguru being on the side of the Kenya Kwanza, you have people like Ndini Nyoro and all those other, even Muturi himself. Yes. Because the possible people whom I have seen, these are guys who are very experienced of the caliber of Muturi, the speaker. But now on the other side of the divide, having also Martha Karua, having Peter Kenneth, having the likelihood of Kalonzo Musyoka, all these people are heavyweight in their own rights. And the Prime Minister would actually look into is that who is a possible candidate among the 3 or 4 or the many who are behind these the scenes can really be able to galvanize the support from the fourth rich region of Mount Kenya. And that is it is actually something that is very difficult to guess. If you would have given me a vote, maybe I would have voted for Senior Counsel Martha Karua, who has stood very tall as far as the moral uprights or political terrains in this country is concerned for many years. This is somebody who is undisputable. I mean, he's somebody who can represent everywhere. And of course, Martha Karua can cut across. You go to
he can be acceptable everywhere. His her articulation, or the way she articulate issues, are more of national in nature. It is not intertwined to a regional or community based. Yes. So this means that this can put her in a very good position as also a bait to bringing more votes to Right Honorable Raila Odinga. Don't you think Raila Odinga will make a surprise move? I don't see. You see, politics, although is based on opinions, it is based on what people say on the ground. And it is based on the perceptions. Right. And in this case, the Right Honorable Raila Odinga, of course, is one person who has a lot of experience. And using also the information, the intelligent information that is actually reaching him, he would also be having he will take an informed position as to who is a likable candidate who, if actually selected or elected, will come in with votes. And although you cannot just dispense with the issue of votes, the issue of somebody who will come up with votes. And the reason why these people are eyeing this particular region of Mount Kenya is because the Kikuyus alone is almost 4.5 million. Actually, according to the statistics, around 5-point-something million right now. Yes, you can imagine. And then when you now go to the other parts of Mount Kenya, you talk of Mount Kenya East, you talk of the Meru people, and these are things that must be considered by any candidate who is serious of winning the number of votes in that particular region. So you must look at the content, how the person or the caliber of the person that you are bringing on board will mean to the majority of the votes that who are actually behind the person. So those are some of the content. And of course, you cannot miss the total loyalty. Right. You see, we are still Africans. When we talk about loyalty, yesterday we had Mr. Murkomen telling the deputy president that we have not have this person so that he's going to worship you. He has to serve the people. He has to give you the lead. To give you the rich, the information and the pieces of advice that will make this nation great. So in this case, one also must look for somebody who has a credibility of having a stand, or who is principled and who has been tested on the ground to be able to deliver as the next deputy president. Dr. Let's go back yesterday. Senator Kindiki was absent. And I mean, his absence was quite, it was loud. People saw it. And later on, the silence was also deafening. But later on, he sent out a statement and he said, I'm eternally grateful to all those who supported and vouched for me to be nominated the UDA and Kenya Kwanza deputy presidential candidate in the elections scheduled for 9th August 2022. Now, following the decision taken by my party and coalition regarding the matter earlier today, that was yesterday, I will make my official statement in public tomorrow, 16th, meaning today, 2022. God bless Kenya and thank you all. That is Professor Kithure Kindiki. What do you make of his absence, having in mind that all other candidates who vied for the same position were there? I think, although this is something that it really tells what really transpired in the corridors of Karen, because when you are told that these people had to transact the business for 17 hours, there must have been a lot of consultation and more of horse trading as to who would be the preferable candidate to suit the deputy president, the deputy as Ruto. And in this case, what I've read in the papers, although, is that majority of the members of parliament who were seated there were actually in favor of Kindiki, professor. And even some people have alluded that there was some voting whereby Kindiki got something like 23, Rigathi Gachagua got 4, and then Muturi got 2, and then you got 1. Something like that. Yes. And in this case, if such a thing ever happened, we cannot really tell how did they arrive at Gachagua at the end. So, and then a lot of people have spoken, Nani, that the Kindiki left actually because of maybe he was discouraged by the approach under which this thing was done, and then even but what these people came out to tell us after the meeting, Mr. Olo, talk of, if you listen to talk of Duale, talk of Murkomen,
They talk of Mr. Mutua, the governor of Machakos. The governor of Machakos actually displayed what was really happening, is that it was very democratic, that the whole thing was done in a very open manner, and that now he is free at last to speak his mind. So there were a lot of mixed reaction, mixed reporting from what really transpired inside, but all the same, what we are actually looking at is the culminating figure of having how they arrived at actually choosing Rigathi Gachagua as the preferable and the most preferred candidate to suit the deputy president position. But only said and done, Buanolo, there is something that I discussed with you over phone, and this is something that I told you that much of what will be considered is not about how good you are, how professional you are, but much of what should be considered is actually the votes that you will come up with. You hear about Mudavadi, you hear about Wetangula, they were asked that, yes, we are assuring you about the 30% positions, but you must deliver. Are you saying that you must deliver this percentage? It's alleged. Yes, so I mean, those are some of the things that we are reading in the newspapers. We don't know how far that one is true. But going also by the issue of Rigathi Gachagua, you know, this is a hybrid man who is both an administrator and also a politician, a shrewd one. And the way he has been fighting his battles, I can easily tell you that this is a guy who can deliver. And if we were in the government of His Excellency the President Uhuru Kenyatta, whereby he had to stretch his hand towards the CS Matiang'i to help him in administering some of the implementation of projects, especially those touching the national government. And because His Excellency was actually, he wanted a person who could implement directly without any hesitation, and that is why he was able to achieve what he has achieved. Now what His Excellency the Deputy President, what he has done, he has brought in a person who combines as a politician and also combines as an administrator. And then he also promised that he is going to add more responsibilities to the position of the Deputy President. That tells you the importance and the investment that the Deputy President actually is investing in the position of the Deputy President. Now, the choice of Deputy President to pick Rigathi Gachagua, how is it going to affect Raila's choice? I think these are politicians, although it is not the issue of affecting directly Right Honorable Raila Odinga. It doesn't affect him in any way, because they are floating themselves on the floor of the Fort Ridge region. And it will depend on how they will sell their policies, how they will sell their manifestos. In this case, the issue of running mate may not matter so much. What matters is how they will sell their ideas, the manifestos, as a party. But, Dr. it does. No, as I said before, it does. As I said before, the choice of running mate matters here, because when you pick, let's say, for example, Rigathi Gachagua, he's considered as a mobilizer, and he's going to bring a bigger chunk of votes. So, having said that, Central Kenya is going to play a pivotal role in the coming election, but then now he's been picked. So, how is he going to pick Raila Odinga's choice in terms of either the gender card or picking another person from Central to counter Gachagua? But I don't foresee a new person, a new brand person, being picked from Mount Kenya, away from those people who have been floated most of the time in our media. When we talk about Peter Kenneth, everybody knows. When we talk about Martha Karua, everybody knows. When we talk about all those people who have been floated as possible candidates for the deputy positions, I believe he is going to pick one of them, but more so one who will be widely trusted. Are you getting me? One who can easily woo the votes. One, of course, and if he chooses Martha Karua, there will be an added advantage of having the votes of the women in the central region. Because when you see, if you ever had Nani Sabina Cheke, and then some of the, even sometime Madam Gilu, she also suggested that we will be home with Martha Karua being the deputy president. And that, in case, of course, I can surely tell you, Olo, that gender issue is very, very important, and it will go a long way in even making or adding value to the position of the deputy president in Raila's, if Raila will pick on a lady or a woman. So in that case, that is the influence that I'm also foreseeing, because
with now the personality of Gachagua, the comparative nature of the personality that he is, and also having the background of having been in the civil service for a long time, those are added advantages to him. And having also served the head of state, His Excellency the President, as a personal assistant. So he's wielding rich information about the leadership in this country. So he will be better placed. But if we want to bring in the history and the present, Martha Karua is key in this. I'm talking about the history because Martha Karua was there during Moi's regime. Exactly. And she played a lot, key political roles during that time. She was justice minister. She was very defiant, even to those things that she never agreed with. And it was so open. This is a lady who is very principled. You talk about during the Kibagi's regime. After Kibagi winning, in fact, there are things that she found herself not really she never liked. And she found herself out again. So this is somebody who is not greed. She's not after anything, but after the moral and the real development of the land of this nation. I mean, if anything, even if Karua was chosen by anybody, this is a universal lady who is likable by all. This is somebody who can be relied on to deliver. This is somebody who is not attached to a tribe. There was a time when she was telling the nation, talking about the issues of the presidency. He said that it doesn't matter where the president comes from. And she was giving an example of Baringo, that go 100 meters away from Baringo town, you will see the same people whom you get 100 meters from the Gatundu, the home of the former president, that you will get the same standard of people. So what is defining us as Kenyans is how we can rid ourselves of the poverty itself. I mean, she looked at the issues in a universal manner, not as a community representative. And I can tell you for sure, Olo, the person of Martha Karua, to me, is a person who can be liked by many. But that is to add the women vote into the basket, because we see Martha Karua playing a pivotal role. What about a surprise move? Because it's all on Raila Odinga, Honorable, to pick his running mate. Once a surprise move from all the candidates we had, minus Wiper leader Kalonzo Musyoka, who is actually said to be moving to court or threatening to ditch Azimio and go it alone in the coming election. If he doesn't pick Kalonzo Musyoka as it is right now, or if he doesn't pick Martha Karua, who else? Surprise move? I think, no, and let me just put to rest this case again this way, that the issue of a running mate, is not, there is nothing called a big surprise. Because the people who, the person who would finally be picked will be somebody who the Kenya knows. Because we are building a perspective, we are building, a notion to Kenyans that they are already aware of. So we don't have a lot of time to sell a new person. He cannot wake up today and say he's going to pick somebody who has not been in the public limelight. So in this case, if the issue of Kalonzo, he could be the best candidate, if I say, let me say this way, or no. You see, when you talk about the votes of the Ukambani region, it is said that Kalonzo is holding. But of course, when you look at it again, it is widely divided. You talk of those people who are following Mutua, those people who are following Kibwana. You talk of those people who are now following Ngilu. You talk of those people who are now following Kalonzo Musyoka. But in this case, one thing that I could be very sure of, Olo, is that still he will make a headway if he appoints Kalonzo Musyoka. Why I'm talking about Kalonzo Musyoka as an alternative is that when you appoint, or when you go for Peter Kenneth or go for any other person from the Mount Kenya region, it doesn't make any big difference because you have just chosen from a particular community. But in this case, if you will have chosen somebody from Meru, say, he can surprise us and with maybe somebody like Kiraitu, which I don't think it will be a big surprise because as of now, he has to bang on those people, bring main votes into the table. But I would wish, there are two alternatives only that I can see, Olo. I don't know whether there will be a surprise. There are two major contestants, His Excellency Kalonzo Musyoka and Martha Karua. But if it means votes, I think both of them can bring on equal measure. Okay. All right. So that is what we are likely to see
in later in the around in the next 1 hour or so, because according to Honorable Raila Odinga, he said yesterday at Kamkunji grounds that he's going to name his running mate at KICC grounds here in Nairobi, and we are waiting to see who that person is going to be. The gender card is something that Raila probably might need to consider, and having in mind that there were 11 candidates there. We had Charity Ngilu, we had Governor Paranya, Hassan Joho, Governor of Mombasa, we had Honorable Martha Karua, Kalonzo Musyoka, and so much more. We are likely to see a candidate who is going to take it with that is Honorable Raila Odinga against Deputy President William Ruto come August this year. That's in the next 89 days. Now, if I would ask you, what do you think was the biggest error or gain for Deputy President William Ruto yesterday? I think, I think I am talking about the positive part of what I saw, No, there's no problem talking about the big error as well, Dr. You see, let me tell you, when you are talking about the person of the Deputy President and the kind of campaign that he has actually put in place, and him, even how he brought in all these politicians who are now on equal measure, the decision of the Deputy President to bring on board and float the idea among all the members of Parliament, and even inclusive of his partners like Wetangula and Musalia Mudavadi, to the decision table as to big as who would be his running mate. Yes. I think to me that was a big achievement, because we would be having a lot of complaints as we are talking today or even now, because if there are people who would have been locked outside the decision table, we would be hearing a lot of speculations as to what really transpired. I mean, some favoritism and all these things. So because the whole process was all inclusive and everything was done within the knowledge of those who sat in that particular meeting, I think that's what has actually reduced the pressure of hula-loo or what would have really happened. But also settling on because when we hear some bickering about those people who are perceived to have voted, having the number of votes and all this and that, I think that should not have come out loudly the way we are reading now. That the person who never won is the one who was actually accorded the position, if that voting was ever done. And I don't know what these newspapers are not telling us is how did it happen that they finally settled at Rigathi Gachagua. So there are a lot of things that when you are talking about the running mate, you must also consider how you will implement your manifesto, and then implement. When during his speech of the Deputy President, he said that this is a guy whom we have been together, even during the coining up of the bottom-up economic model, that he really understands the original foundation of the economic development that we are actually working on it now. They talk about the blueprint that they have had all along. So Rigathi Gachagua has been at the center of the drawing up of all what we are seeing now, the kind of plan that the UDA government is having, the kind of manifesto that they are almost coming with, and also the articulation of this blueprint, the economic model. I think they originated on some of these very few people. So, and that is what the Deputy President actually considered, that when it comes to implementation, it will be implemented by somebody who has participated in bringing about this blueprint. Then something also that came up during the talk of this man from Laikipia, the former CS Agriculture. What do we call him? I'm forgetting. He also said that he actually supported the DP that even the agricultural sector will be fully improved, or it will be fully developed under the articulation that he has actually seen, or the plans that His Excellency the Deputy President has, because he was involved in the original plan of the four agendas that this government has actually been driving at. So in this case, what I'm actually hearing from the talks of this gentleman is that the man Rigathi Gachagua has been from the very foundation of forming the UDA,
the articulation that the UDA is actually working on are the ones that was planned. It was at the center of everything. And according to His Excellency, it's better placed to implement. And that is why he was saying, that even when it comes to the forming the government, that he will delegate more responsibilities, he will delegate more powers, even to the His Excellency, the Deputy President, who is now Rigathi. And that in himself shows how much trust he has in him, that he is promising that within the first day of as a seated president, he will have to provoke the presidential executive powers to come up with some delegated powers to be entrusted upon the deputy president, the incoming one. Anyway, as of that law, I think that was a major breakthrough. All right. So today is a big day now for Honorable Raila Odinga to name his presidential running mate. But let me ask you this question: what would be the structure of Azimio if Kalonzo Musyoka exited? I think it will be very unfortunate, very unfortunate in the sense that Kalonzo, according to me, is a very promising person. He's an asset to Azimio. Because he's threatening to go it alone. He's an asset to Azimio. An asset means he's not a liability in any way. He was going to come in with votes. That is why you have had people like Kalonzo Jr. They are also saying that we entered into an agreement that we least knew, and that we need to, in fact, they are going to court to get more elaboration on the same. But in this case, I think the Azimio team and His Excellency the President also should work around the clock to make sure that Kalonzo is contained and remain in Azimio. Because to me, he's an asset, he has the votes, and you see, why I'm telling you, even if Karua will be settled on as the Deputy President, and without Kalonzo, I think Kalonzo should also be convinced to remain anyhow, and then some additional work or rather job would be given. I mean, Azimio is rich. I think they have all the ranks and files to fill in. So in this case, I believe it will be a big loss, it will be a minus. And of course, what he has also added, Kalonzo, he has said, he will not associate himself with the Kenya Kwanza. That is what he has openly said. Yes. And he has mentioned issues, which of course I don't foresee a person of that having such a mind joining Kenya. Well, of course that is politics alone. It can be a possibility, because I have also heard the side of the Kenya Kwanza calling upon Kalonzo to join them, which of course they have their hands are open. So it is politics alone, and what we are actually eyeing for the number of votes that we are going to garner out of the regions that these people are actually coming from, and that is why we must be very careful the way we are handling these people. We don't have to shy away. Dr. Let's take a break, and when we come back, we're coming back for the final bit of this discussion, even as we look forward to that particular moment. And of course, our reporters and our cameramen are already at KICC and are bringing us that function live from the ground. So let's take a break. We'll be right back with more. You've heard of them. They need your vote. The debate coming soon. Paulina doesn't get jealous. Paulina knows exactly what she has. She trusts me, and she knows I would never be unfaithful. I'm just going to make sure your life here becomes a living nightmare. Do you understand me? I can't force him to break it off with that woman. And I don't ever want to discuss this again with you. And if you try to hurt him again, I'm going to talk to your father. It never occurred to me that would lay a hand on me. Gonzalo really hit you?
Paulina knows those boys. They're good friends with Mal. And today she invited them to her wedding. Are you sure about yes. that? All right, welcome back. We're having behind the camera discussion here with Daktari. All right, so we're still continuing the discussion here. Daktari, there's a question I asked you. What would be the structure of Azimio if Honorable Kalonzo Musyoka exited? Because that would definitely change the whole lineup and thinking and arithmetics of how the whole thing was going to be played out. But then now, if he threatens the way he threatened to move to court to quit Azimio, it means that the lineup of Azimio, as probably which was anticipated by Honorable Raila Odinga, would be completely rejiggled in some kind of way. I think, Olo, what you also need to consider here is what would be the feeling of His Excellency the President. You see, His Excellency has come very openly to support Right Honorable Raila Odinga. Yes. And he must have also an input in the government of Right Honorable Raila Odinga. So that means His Excellency is here to stay. So when it comes to these appointing positions, when it comes to these selective positions, I believe the person number one would definitely go to Right Honorable Raila Odinga, whom His Excellency now supports. And any other person whom His Excellency will push, whom to me would be somebody preferably from Mount Kenya. Because you cannot attract the votes from Mount Kenya if you are not giving them their own person. I know we have so many options open to Right Honorable Raila Odinga. We have Governor Joho in Mombasa. He's a very good mobilizer. He's another Kachakwa. I'm telling you, when we talk about Joho, if Joho today will go to Kericho, you'll get the same crowd the Rigati Kachakwa would get. If he goes anywhere, this is a guy who is a mobilizer. Well, that's what I'm telling you. So if we are really going for loyalty and somebody who can articulate issues in the open and somebody who is straightforward and candid, I think Joho is another very preferable candidate. Why do you think so? This might be a secret code. No, but you see, is it because he's young? He's been a deputy party leader. Bull and forth that we are now witnessing. Yes. Of course, if you tell me about if I was the one to position myself as to decide as to who between now the Kalonzo Musyoka, Martha Karua, and Joho, you see, His Excellency Kalonzo Musyoka has not been very consistent. He's been on and off, on and off. You find today that play has really costed him a lot of his character. Yes, and that it has costed him, and even losing this position is it's a higher possibility than actually getting it. Why I'm telling you is because that kind of inconsistency does not really warrant somebody who would wish to have a leadership in the land. So that keeps him in a very awkward position. And then you talk about the personality of Martha Karua. This is somebody who has stood by herself for all this time until the people actually floated her as the possible running mate. That is when she really opened up her heart. Martha Karua had the choice to choose to work with Ruto. He had also the choice to work with Raila. But she chose Raila. Not that she had any bad blood with Ruto, but because of that stand of Martha Karua, she made her mind that she was going to support Right Honorable Raila Odinga. But in the event also that Raila Odinga think outside the box, that means away from Kalonzo and away from Martha Karua. I think Joho is the most preferable candidate, and that one is an investment. It can never be a liability. Wow. I'm telling you, because Joho, the way he articulates issues, this is a person who has a lot of understanding, is brave, is courageous, and is somebody who works upright, and the loyalty also towards Raila is exceptionally good. I'm not seeing anything wrong because he has stood with Raila also. You talk about people like Oparanya. Yeah.
Obaranya again may not be very suitable. Yes, he has a lot of experience, he has that loyalty, but that vika or mobilizing he may not be having. Because even in Western Kenya, you see there are a lot of jostling here and there. And if you are somebody who could really master the management of the Western people, you could be calling the shots. Yes. But he's not. So in that case, if it was my own judgment, I would say Joho is better placed. We have Governor Ngilo. Governor Ngilo also is very good. Governor Ngilo is very good, but I don't know how. I mean, she's also a very faithful lady. She has stood along with Raila. I have no problem with Ngilo whatsoever. And what if you are talking about loyalty? She is actually perfect. Talking about the experience from the and time then also of Mama Rainbow and the gender issue. Yes. I mean, you've had so many ladies actually. They are actually have taken the person of Gilo as a role model for most of the ladies who have actually come up to leadership. And in this case, she also has a place in the Kenyan politics. I have no problem. She's also a good investment. She can never be a liability. Honorable Tarus hails from Rift Valley, and he also availed himself for the interview for the position of that running mate of Honorable Raila Odinga. And having in mind that they come from the same region with the Honorable Deputy President William Ruto. I think Tarus is a good guy. I've known him for some time. But how does that play for him? But when it comes to politics, he may not have a mileage because, you see, Rift Valley is a backyard of His Excellency the Deputy President, and going against him amount to suicidal kind of thing. So and that is a reality because let me tell you, when you talk about the decision that normally comes from Rift Valley, and when they decided to vote for His Excellency the President Uhuru Kenyatta, they wholeheartedly did it, and they voted to man. And when they decided that this time around we are going to vote for the one of their own, which I don't think that is the main reason, but because Ruto is equally a great leader for the whole country, I believe this Rift Valley will vote as a bloc. So Tarus may not get any place to get the votes, and if we are looking for the votes, it may not be available for him. But he's a good guy. Peter Kenneth. Peter Kenneth equally, you see, Peter Kenneth is a very good guy and he's a performer. I've known Peter Kenneth for a long time, even when he was a member of parliament, and he used to be, his constituent used to be ranked the highest as far as development is concerned. And Peter Kenneth, you know, belongs to the corporate world. He belongs to those people who are up there. You see, articulating on issues to do with the young people, it has not been very easy. And he's not a flamboyant guy. He's not somebody who can stoop low. He's somebody who is always right. And you see, with Kenyan politics, my friend, you must be everything. You must be able to address to the youth. You must be able to address to the mothers, able to address to the wazes in equal measure. And for Peter Kenneth, he's a very good guy. But I don't know whether he can be a mobilizer. We have Peter Munya. Peter Munya is very good. He's also very good, but as to the national politics, as of now, I think he's yet to mature to that level. The guy is very abrasive, and you know, when Peter Munya actually go for something, he'll actually go for it. It doesn't mean his word, and that is why I like him. Yes, that is why you see he has actually reformed agriculture, which was going down. And he took over from Nani Kiunjuri, and you see how agriculture has really been made around the degrees of about 360. So in that case, Peter Munya is better placed, but I don't know how far much he can galvanize the national politics. Last but not least, Sabina Chege. Sabina Chege of late has become, I don't know, she's such a good lady. Very flamboyant in her approach, and she's also very beautiful. And that's one added advantage. I'm telling you that politics, beauty is always better. You just have to say that as a qualification. But the most important thing for Sabina Chege, she's equally a very good mobilizer. She also comes from a backyard, which of course she can easily mobilize. And I would wish people had known about Peter Chege. They also come from the same region with the Rigathi Gachagua. Right. And I can tell you for sure, although this lady, Sabina Chege, is a very good lady. And she has a motherly heart, and then she has all the qualities of a good leader. And the other day when she offered that she was not going to contest, I mean, it really affected me as a person because I have liked the way she works. But let me pray that she was opting to
get ourselves out of the election. Yeah. Out of the promise by Right Honorable Raila Odinga that we are going to give you the deputy position. Right. Let me pray that it is that is and going finally, Dr. Governor Lee Kinyanjui. Lee Kinyanjui, one thing that I don't know about Lee Kinyanjui, I don't know when people refer to Kinyanjui as somebody from Mount Kenya, I do get surprised because Kinyanjui is somebody from Rift Valley. He should be talking the same language with the people of Rift Valley, even whether he's talking about the Asimio. I should be that, but when he's being referred to as Mount Kenya, I get somehow jittery because he's our man. He's from Rift Valley, and he's better placed. And I tell you, Olo, if Raila would settle on this gentleman, Lee Kinyanjui, I know him. He's a no-nonsense fellow. He's a very articulate fellow, and he's very smart. And he's non-controversial, so you cannot question his loyalty towards His Excellency Right Honorable Raila Odinga. Doctor, and that I know for sure. Yes. Kinyanjui can make it. Absolutely. Doctor, that's I think the best point for us to leave this conversation. Thank you so much for being a part of this show as well. All right, you being the viewer, since 6 a.m. it's now 14 minutes to 10 a.m. We are now paving way for Sports Check. And remember, today being the 16th day, it's the deadline for IEBC. All the governors and presidential candidates to name their running mates and submit those names by close of business today. That is 11:59 as per the IEBC timelines. And the big news today is that of Raila Odinga naming his running mate at 11 a.m. at the footsteps of Kenyatta International Conference Center, that is KICC. So our cameras and reporters are there, and you'll be getting all that in our subsequent bulletins. All right, on behalf of the entire crew, thank you for watching and have a good day. Bye-bye. Paulina doesn't get jealous. Paulina knows exactly what she has. She trusts me, and she knows I would never be unfaithful. I'm just going to make sure your life here becomes a living nightmare. Do you understand me? I can't force him to break it off with that woman. And I don't ever want to discuss this again with you. And if you try to hurt him again, I'm going to talk to your father. It never occurred to me that would lay a hand on me. Gonzalo really hit you? Paulina knows those boys. They're good friends with Mao. And today she invited them to her wedding. Are you sure about that? Yes. Hii ni Mitikasi Leo, makala kutoka BBC. Yaliyomo tunadadisi malengo ya Tanzania ya kutoza kodi makampuni makubwa ya mitandao ya kijamii. Baadaye tunamulika sera na sheria zinazodhibiti umiliki na uendeshaji wa mitandao ya kijamii barani Afrika. Alafu kisha tunapigia jicho kodi yenye utata iliyoanzishwa Ghana wiki hii inayolenga biashara na malipo ya fedha kupitia simu. Moja kwa moja kutoka Nairobi, Kenya. Twende kazi. Ujambo pote ulipo, karibu kwa toleo la leo. Makala inaangazia habari za biashara zinazokuhusu, uchambuzi wa kina na mahojiano. Langu jina Lilian Mwashigari. Tanzania inachambua uwezekano wa kuanza kutoza kodi kampuni kubwa za mitandao ya kijamii, mfano Google, WhatsApp, Facebook, Twitter na Apple, kama hatua moja ya kuongeza wigo wake wa kukusanya ushuru. Tanzania itakuwa taifa la 4 kufanya hivyo iwapo mchakato huo utatekelezwa baada ya mataifa kama vile Kenya, Uganda, Rwanda katika kanda Afrika Mashariki kufanya hivyo. Kando na kutoza kodi kampuni za mitandao, Tanzania kupitia mamlaka ya kodi TRA ilitoa maelekezo kwa wajasiriamali wanaotumia huduma za mitandao kama nguzo za kufanya biashara kusajili biashara zao ili waweze kupokea nambari ya usajili itakayowawezesha kulipa kodi. Kulingana na TRA, biashara zenye jumla ya kipato cha dola